147 the target. Future Star Cricket Academy under 16. Would be a tight total to chase down in the second innings. We are not sure about the bowling potential of the side. With the ball now, Rising Star, Charles team. But one thing is for sure, we are speaking about that ODI T20 aspects in a 30 overs game. I believe that there are a lot of space for the drama today, as 147 is a kind of if or not game. So we are having a lot of advantages that they might chase it down comfortably or they can struggle a lot. I'm expecting a 50-50 kind of game from them, from both the sides. Having two slips the bowler. First ball of this innings. As the second innings, Future Star Cricket Academy. Good piece of bowling. That looks interesting to watch out for. Sudarshan Ramanan and Kirtana were the two new batters. And the man with the ball. The player with the ball, Adityan. Interesting fast bowler to watch out for, having two slip fielders. And of course, there is the third man. There is a deep fine leg, a typical power play field set. And he's been bowling with a proper shape. Take back a look at that. That's an excellent pull shot. Good start from the fielder. Good quality cricket all round here. Interesting to see these kind of bowlers, just imagine they are from that 13, 14, 15, 16. With that kind of age, they are having basic understanding about the game. Forget about the skills and techniques. Sometimes, your physique might advantage you, your physique might disadvantage you. Those were the secondary aspects. But the mindset is most important thing. And that's what matters a lot. If he's been having two slip fielders, of course the third man and deep fine look fielder, then he'll be having something in his mind, right? What should be bowled, what should not be bowled, and where are the targeted regions? Ketana, the new batter, the opener, he's on strike now. Good strike rotation, chasing down the fielder. Had the chance for the second run. Knows the signal from Ketana. I'm not sure whether it's a positive cricket. Should have been a comfortable two for the batting side, just going for the single. Now the positive sign is they're rotating the strike in a regular interval of time. So the bowler will be under pressure. He have to change his guard to round the wicket and over the wicket for both the batters. As being one the left-handed batter and the other being the right-handed batter. And the entire angle of bowling will be changing. But the field set looks similar for both the batters. I think he should target those way outside off stump deliveries. Those fourth stump and fifth stump line. This looks better. Rather than going with the body line deliveries in which the batters are feeling comfortable to rotate the strike. You're having two slip fielders. Just take a gamble. Invite the batter for the cover drive. Bowl those half volleys, full and deliveries way outside off stump. Have a little bit of movement. You're playing with the SA cricket ball. And the weather looks good. That'll be a bit of movement with the new ball. Just enjoy that moment. Give a lot of space to the batter. The game is at the fourth stump and fifth stump line. With the fullish length deliveries, just bowl fuller. Invite the batter in the front foot. This looks comfortable. And going for the second run. No chance of the run out. Not good awareness here from the bowling side. We have seen a lot of misfields from Future Star Cricket Academy. Now it's time for Rising Star Charles team to show what it is meant to be a good fielding side. Not the way how the third man fielder did. Happens in the part of a game. As at this level of cricket, everything will be a learning curve for the cricketers. They'll do mistakes and they'll learn from that for the future. Continues to bowl here Aditya. I'm expecting that one delivery, that foolish way outside off stump seam up delivery. This is what we're speaking about. Exactly, he's been bowling that Adityan, having a lot of advantage. That brings the end of the first over. 4 for no loss.
Four for Nolas, chasing down the target of 147. The one thing that you should learn from the first batters, the Rising Star Charles team, they made a brilliant partnerships in the middle. Despite of we've expected some 150s initially, it went on to be 146. Not a problem, but what's most important is that partnership built by the top order batters. That's where they had a great platform to score a lot of runs at the end of 20, 30 overs. And into the second half, for the first time, you're having Arbaz Khan into the commentary box. Arbaz Khan, the weather looks cool still, enjoying the atmosphere. It's not cold, it's like just a little breeze, and I love this. And that inappropriate rains that's been raining over not only in southern part of India, almost every part of India having unusual rains this season this year. In Chennai, there was heavy rain. Hyderabad, Bangalore, even in Kerala, Vizag, Odisha, everywhere. Even in Delhi, Gujarat, Mumbai. There's all the monsoon times in Mumbai and Pune and Maharashtra, that north part of region. Some parts around the July, the last phase of July to August. 1.3 overs, 5 for no loss so far, 142 required. What do you think about that unusual rains that's been happening over India in various parts? In, as I said, in Mumbai, Gujarat, and then some parts of the North India. These are the monsoon times around the later July, August, September, October, November. They have a heavy rains. But why doesn't Chennai, Kerala, Bengaluru, Hyderabad, all the places having rains? What do you think about it? It's typical during those Octobers and November as usual. But what's unusual is the World Cup happening during these time. We saw World Cups regularly happening during March and April, especially in India. But I don't think that this is not going to impact a few teams. Of course, New Zealand and England kind of sides might feel this as a typical home condition. But for India, this is not the typical Indian condition. That's in there, and that's comfortably taken. No drop catches in the second innings as of now. That's the first wicket have fallen. Tried to play against the spin. It seems. Just take back a look at that. It's complete mess from the batter. And for the fielder's side, no mistakes done. That's comfortably taken. And that's the story of the batter coming to an end. It's 5 for 1.
Back into the attack after the first wicket. The 2 overs. AB's the new batter has come out to the centre. Plays the dot. Just continuing with the way how things were going. Adityan, I think the first wicket have fallen for the spinner, but Adityan have equal credits for that. With the way how he bowled, that built the pressure for the batter to go for that big stroke for Ramanan. And of course, he's having an enjoyable day today. Nivash played a sensible knock with the bat, and now he's picking up wicket, bringing up the first breakthrough for his side. This is something much more important. When you perform well on the field with the bat or on the field, it sometimes transforms into a game. If you bowl well, you could eventually bat well. If you field well, that will boost your batting. And that's why people use it to say have that positive atmosphere around. Even though if the bowler stares you like Mitchell Stark or Mitchell Johnson, sometimes they'll be fearful, but you should not show that fear in your eyes. You should take that positivity to the game. Take that advantage always. Abhinav is yet to get up the mark. He's the new batter along with Kirtana. Again, I just wanted to remind you of that one thing which led the first innings to the comfortable position, which was that partnership factor. And that's why this topic has been a long discussed topic. Is this 30 overs format is going to support them as a ODI format or as a T20 format? Just take the partnership factors. They didn't lose much wickets in the middle, which clearly shows you that they played it like an ODI format. And those last 6 to 7 overs is the time you should transform your game into T20 format, in which they didn't perform well with the bat. Should have been 155 or 160 at the end of 30 overs. They are 15 to 20 runs short in the last couple of overs. That's because of that one thing is missing, which is the T20 attitude. Maybe that can be improvised over the course of time. As they grow, their power might be increasing. Then they can go for big free flowing strokes. But as of now, the basic things of playing straight, maintaining the temperament, the discipline, everything is into this game. And especially the cheers. Because we're speaking about that positivity is right. As being a bowler, you'll be getting a lot of cheers from your side. The wicket keepers, fielders, the fielders who are standing within the 30-yard circle will always shout louder comparing to the first innings. This innings looks much energetic. Oh, that's excellent delivery. That is excellent delivery. A typical fast bowler's delight to watch out for. Adityan has been exceptional to watch out for. And speaking about this, the cheer from the wicketkeeper to the slip fielder to all the fielders standing on the ground, everyone cheering the bowler to do better. That is something that's going to encourage the bowler to perform to the higher level. A positive side. Last ball to go. Oh, strong appeal. Knows the signal from the umpire. With that dot ball, the over coming to an end. And that brings third over 8 for 1. Future Star Cricket Academy.
Very nicely shot. A beautifully played the sweep. Cut that across bat coming into action. Putting that in the right gap. 4 more runs. A boundary for Kidna. Executed nicely. Trying to get the things off the mark. 135 runs now required in 160 balls. They have lost a wicket. How far and what's going to be the scenes later? We need to just wait and watch. The pitch series for the under 16. Oh, Tadach catches the call, but a misfield by the gully field. A ball travelling not so fast. And we'll get to 2 runs for sure. The fielding efforts need to be improved a lot. I love to stand in that region, gully. I'm a very good fielder at the gully point. I love to stand everywhere. I can stand everywhere and field. But that position I love very much. Have you been ever in that situation? What is your favorite field position? Fortunately, that's the same position I love to stand in. Gully, just keenly looking at that bat's outside edge. And you won't have much time to grab the ball. But at the same time, sometimes ball will actually land into your hands. That's one of the greatest feelings to catch the ball at gully. And the ball will eventually spin a lot. It can off spin. It can leg spin. The turn is absolutely so hard out of words to say. Just speaking about that, we spoke a lot about Virat Kohli's fielding potential, his running between the wickets, the way how he's taking care of the game. That's a good shot here from Kirtana. I just wanted to add a lot more point to the way how Kirtana is running between the wickets. She's been exceptional to watch out for. The way she runs between the wickets, a lot of energy coming into play. Just trying to convert those twos into threes, singles into twos. Her running between the wickets are amazing to watch out for. And that's why the quality here is always amazing. The pitch series, season number 5 by Sedu Cricket Foundation, at again the same venue, Sri Saudambika College of Engineering, Arpukotai, sponsored by Rajagiri Information Systems, Madurai and Coimbatore, Prism Interior Design, Madurai, Teni Dhanvantri Ayush Hospital, excellent fixable drapes, Subiksha Fields Homemade, Madurai, Srivari Dental Clinic, Chennai, and brewingcricket.com. Thanks to all the sponsors for making this possible for these young champions. And that's the end of this over 15 for 1. Fifteen for 1. Future Star Cricket Academy. Aditya continues to bowl. Interesting fast bowler. Just having one slip fielder and a gully fielder. They're still attacking the batters. Just trying to get that breakthrough. I'll just explain you the field set that Aditya is having. He's having a first slip fielder. He's having a gully fielder. And of course, there is a third man between the first slip and the gully fielder. There's a deep fine leg fielder. There'll always been a chance for you to expect a bouncer. They're having a deep fine leg fielder, as well as those typical outside off stump foolish length deliveries and good length deliveries. And that's why he's been having a gully fielder and slip fielder. And that's most important.
which is most important. Kirtana's on strike. I think she's more of leg side, it seems. She's trying to convert it, glide it through the leg side regions because Aditya looks very strong in the offside. If you try to go for those cover drives, just imagine what happened to Sachin Tendulkar in that 2003-4 Australia series. Don't go for the cover drive. If you throw your bat, those slip fielders are ready to eat the ball, and the last mile will be on the face of the bowler. That's a kind of careful measure, closing the bat face and trying to play it through the leg side. In modern day cricket, nothing is wrong. You can just break the grammar in certain regions, and that's what Kirtana is doing. I'm keenly watching the innings of Kirtana. I just want her to play a long innings. As the growth of the women's cricket, we are watching a plenty of achievements done by women's cricket across the country, and she's one among that. A lot of diamonds in women's cricket. I just want this innings to last long. Her running between the wickets, her bat closed leg side stroke makings, everything is impressive to watch out for. That's through the gap, beating up the mid-on fielder, and the fielder chasing down the ball, and it comfortably goes to the boundary. Boundary for the batter, Kirtana takes the gap. That's a subtle kind of stroke making, not an attacking stroke making. She's not using her full power, just plays the ball between those two fielders. And that's why the quality of cricket is high here. Again and again repeating this, Kirtana, a batter to watch out for. We're expecting a long innings from that batter. And speaking about those venues, India is such a country which have different kind of conditions, different kind of weather, and different kind of grounds. You can't expect the same nature of what Dharmasala gives to you and Chepak gives to you. Two contrasting conditions from the same country. And Arbaz Khan, you would have watched a lot of cricket games at Chepak. What is your dream ground to watch a game of cricket, and who is your player should be on strike? It's not particularly like I want to watch in this particular venue. If I get the chance, I'll be watching every part, each and every stadium. I would love to stay where the crowd just a chant for India. The more number of people, the more chants. I love that kind of situation. And also between the mountains, the venue, Dharamshala. There's a lot of difference between uh, these two things, as you said. A Chepauk and Wankhede is just near the beach, the sea breeze we have, and Dharamshala we have between the mountains. They do have a lot of differences, and between the mountains give you really real peace, and watching in between them, it's absolutely out of words. You can't just explain it and expose it with the words. It's an emotion. And Wankhede, more number of questions being asked to me. As you say, like Wankhede is also near the beach and Chepauk is also near the beach. But why does Chepauk has more number of turn? It's just like a simple thing. It's just a simple thing. We'll continue, but it goes for the boundary all the way down the leg side. Just a little cheeky, and the ball travels all along the way. Now AV joins the party along with the Kirtana. It's going to be a very big battle now. Interesting battle. And coming back to the things, is like Chepauk and Wankhede. There is a lot of difference in the soil and in the air, and also in the water content. Maybe under Chepauk we have a lot of water content, and the soil changes in every places. Doesn't have the same soil, doesn't have the same culture. We don't find it
in each and every place. Whereas you can see Firoz Shah Kotla, the Delhi Stadium, and Eden Garden, they do have both a similar kind of batting track, but however, the soils are different. Lots, the ground is different. What happens if the cloud comes over there at Lots? James Anderson comes into action, and what happens if you play in Melbourne? So that's all the thing that happens usually. I get a lot of talks about 1KD and Chepak. More number of people have asked me that question. And what is your favorite part? Where would you like to play cricket? Watch cricket, maybe like in between the hills, the Dharamshala, or just near in Chepak, between the just near the beach. I'll have a big list that goes on. The one, of course, Chepak will be always special just because of the traditional value as well as being a hometown. I'll call if I want to. If I was planning to watch a test cricket, I'll decide to go for Chepak or Eden Gardens. If it is limited overs format, the white ball cricket, definitely it would be Dharmashala along with Wankhede and Chinnaswamy at Bengaluru. I just wanted to enjoy that feast of entertainment, which these grounds will provide a lot of entertainment. And those grounds, Chepak and Eden Gardens will always close to heart just because of the traditional values, a lot of memories that brings to the game. You could remember that partnership between Rahul Dravid and VVS Lakshman in that infamous Kolkata test. A lot of memorable incidents have happened in these two cities. So those were closer to heart for me. I'll regularly prefer to watch matches at these two venues, Chepak and Eden Gardens in India. Would you join me with? I'm going to watch a match in Dharamshala. Not sure whether it's an India match or any other team. Wherever it is, just get ticket. Need to text Sky or Virat Kohli in Instagram. Please give us a ticket for Dharamshala. If you're paying means it was okay for me. Anyway, we'll look out for that. Now today India will be taking on Bangladesh in Pune. It's going to be another interesting contest to watch for. That's through the covers. Exciting stroke making and good start from the fielder, getting another couple of runs on the board. Sometimes that checking of stroke, not completing the stroke completely, which looks even much amazing to watch it for. Of course, it's not going for the boundary. And speaking about those batting elegance, lazy elegance of what Marquardt did to the international cricket, the styles of the other classy batters, Dean Jones, for instance, those batters will always have that elegance to the game. In modern day cricket, of course, you can't neglect Rohit Sharma from that. If one batter that's to the gap between the fielders and that could comfortably going for the boundary. No fielder could stop that ball going for the boundary. Excellent stroke makings, confident and bold stroke makings. Of course, it was piercing through the square region of the bat. But what's most important is they are bravely going for that cow drive against the same Adityan who's been bowling fantastically so far in this innings. Two reasons here. The one would be the overs are getting aged and the Adityan is getting tired. Or the batters would get used to the bowler. They'll be regularly watching the bowler in action and they know exactly where he's planning to land. Even though he's having a gully fielder, he's having a slip fielder, no fear factors for the batter. And that's why I mentioned that as one of the bravest stroke makings.
7 overs being completed, 30 for 1. An interesting factor, Bharat. Bharat was just talking about an interesting factor. 3 women cricketers playing here from my FSCA side. What do you think about it? That's quite positive sign here. As of you said in the first innings, the digitalization is providing a lot of value to the young cricketers. They could watch their own batting, their own bowling. In this modern era, that provides a lot of value to the women's cricket. I'm not sure if you go past 10 years ago or 15 years ago, women's cricket was there, but it wasn't having much scopes. Not much girls were dreaming to become a cricketer. But as of now, after watching the growth of women's cricket, the way how women's cricket is happening across the globe, the Shafali Verma, the Harmanpreet Kaur, the Smriti Mandana, of course the Jemima Rodriguez, these champion cricketers has a lot of fan base, and that inspires of course Julam Goswami, and you can't forget this one big name Mitali Raj, a legend of this game, that inspires a lot of young girls to pursue cricket as their full-time career, and that's why you're watching Kirtana on screen, and that's why you saw Pooja bowling excellent bowling spell, and that's why you saw Angelin, three women's cricketers playing for this side, the Future Star Cricket Academy. It's a great success for women's cricketers. For the past couple of years, we'll speak a lot about that. 8 overs up 32 for 1. 32 for 1. A pull shot. Couldn't get the connections, but a run out chance here. Kirtana, known for running between the wickets. They should have that better understanding. And that's what he said in the first inning. Sometimes it's better not to connect the ball well. And the catches won't reach the fielder. Look at that. It was way too behind the fielders. Landing at the no man's land. I love the intentions of the batters, but at the same time, your shot selection, the timing of the ball should be perfect. Because in the first innings, we are speaking about the run rate aspect. The partnership was looking good, but the run rate was dipping down in a point of time. To take care of these things under control, those regular boundaries in a regular interval of time will be a positive sign. Rubesh, the new bowler,
Positive signs to attack the new bowler straight away. He's been with the ball. When it comes to the field set, they're still having an attacking field set, having a third man, a deep fine leg, just giving that confusion to the batter that you might be receiving a bouncer at any point of time as we are having a fine leg fielder and inviting them for the cover drive. Good stop here. There are a lot of chance for that thickish outside edge, having that a kind of gully fielder who's been standing over there waiting for that one thickish outside edge to grab that catch. We just gotta wait and watch what's gonna happen. Change of pace it seems. I think there has been a variation here from Rubesh, from giving that pull shot for free from the first ball to the way how he gave that comeback. Looks promising. Rubesh has been excellent with the ball. And what's most important is this looks like a kind of blueprint. Most of those deliveries were inviting you for the cover drive, expecting a same moment, and straight away Yorker attempt. Good piece of bowling, and that's a direct hit here. Now Kirtana will be facing that last ball of this over. And speaking about the growth of women's cricketers, every single state cricket association is taking care of a lot of advantage for the women's cricketers. A lot of tournaments being conducted. Suman Sharma being the coach of Kerala Cricket Association. She's been grooming the women's cricketers in the state. And women's cricket in Tamil Nadu cricket has been immensely changing. And it's high time there'll be a competition for this field. You can't easily get into the ropes. You can't easily get into the place. Just because you're belonging to that gender, the competition has been heavy this time. That's a positive sign for India. 31, 33, 3 for 1. Thirty-three for 1. That's a simple catch. A catch practice given by the batter. Kirtana sadly watching that happening at the non-strikers end. She needs a partner to build this game to the next level, but this is not expected. An off spinner, typical flighted delivery. The batter was trying to check that ball, and that's comfortably into the hands of the bowler. No mistake done by the fielder. I think these were those dismissals. You're just giving that catch practice. That confusion for the batter whether to close the bat or to be opening the bat because the ball might be turning towards you. So the batter had that confusion. He closed the bat face a bit of early, and that went on to be a leading edge, it seems, which regularly happens for an off spinner typically. But you can't plan that dismissal. It should happen if the batter does that mistake. That's what happened here. Bit of pressure here for the batting side, 33 for 2. Now the new batter into the crease. The name that had inspired generations. As of Virat Kohli's words, carried the nation for the 24 years. That name is here. Sachin, but this is a right new Sachin playing his under 16 level into the crease now. The name will always bring a lot of energy. The man who made his debut at the age of 16 got hit in his nose
in his debut series against Pakistan. With that bloodshotted face, he scored an excellent half century. And the commitment level of that man, a 5.4 height man who ruled the game for more than 20 years. Sachin, the name to be remembered for centuries, of course. Not the centuries he scored, for the time of centuries. A full toss delivery that's been punished comfortably. Sachin starts his innings with a boundary. Typically plays at number 4 in Test cricket, Sachin Tendulkar. Now this Sachin, a left-handed batter, a tall batter, start off with a full toss delivery, goes for the boundary. A positive start here for the batter. Now suddenly the dugout looks energetic. We are not seeing any shouts here from the fielding side. A bit of encouragements were going on. Good start here for the batter, a tall batter. It reminds me of Yuvraj Singh. Good awareness here. Good awareness here. Should have lost this wicket anyway. I remember once Rahul Dravid doing this when he played at Lords. He was defending a ball. It was slowly pushing towards the stumps and he's been pulling it away through his boots. Good chance here. Sachin along with Kirtana. These two batters. I think that the one word that could complete this innings would be partnerships. Partnerships are the key factors that can give you a lot of advantages as well as you could be easily pace this chase. Even in the first innings, we have seen a lot of partnerships despite of drop catches, misfields. There has been a partnership in a regular interval of time. Just throwing his bat over there. Getting that single over there. Playing an off spinner, it's a bit of trickier one for the left-handed batters. But we saw the wicket of right-handed batter falling for an off spinner, which brings the end of this over. 38 for 2 now. Future Star Cricket Academy. And that's the summary of the game so far. The partnerships must be taken care for the future. For the next couple of overs, 10 to 12 overs, the partnership should be kept under control. With Kirtana and Sachin building that to the next level. Let's wait and watch what's going to happen. 38 for 2 now. Future Star Cricket Academy 38 for 2. இன்னும் 109 ரன்கள் 120 பால்ஸ்ல அடிக்கணும். பார்ட்னர்ஷிப் அப்படிங்கிறதா கீ ஃபேக்டரா இருந்திருக்கு. கேச்சஸ் அண்ட் சச்சின் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம். அர்பாஸ் கான், டு யூ ஹாவ் எனி மெமரிஸ்? சச்சின் அப்படிங்கிற பேர் வந்து அஃப்கோர்ஸ் எல்லாருக்குமே ஏதாவது ஒரு ஃபண்ட் ஆஃப் மெமரிஸ் இருக்கும். அஸ் பீயிங் அ சைல்டு ஒரு மறக்க முடியாத மெமரிஸ் சச்சின் டெண்டுல்கர் மேலே இருக்கா? மறக்க முடியாத மெமரிஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் சச்சின் டெண்டுல்கரை பற்றி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். நமக்கு பெருசாக எனக்கு சின்ன வயசில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அதுவும் கிரிக்கெட் நாலேஜ் இல்லை. ஜஸ்ட்டு கிரிக்கெட் பார்ப்பேன், பிடிக்கும், விளையாட நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தபோது ஒரு நாள் திடீர்னு நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து பார்க்கும்போது சச்சின் டெண்டுல்கர் 200 ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம். ஏன்னா இது வரைக்கும் சச்சின் டெண்டுல்கர் 200 அடித்தது இல்லையா அப்படின்ட்டு நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறமா தான் எப்போது ஒரு ஸ்டேஜ் நம்ம வந்து கிரிக்கெட்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சதோ, ஃபஸ்ட்டு டைம் எவர் 200 ரன்ஸ் ஒரு
50 ஓவர்ஸ் கேமில் அடித்தார் அப்படின்றது, ஒன் டே மேட்ச்சில் அடித்தார் அப்படின்றது தெரிஞ்சது. அதுக்கப்புறமா இதைத்தான் எத்தனை நாள் நம்ம முட்டை என்னென்னே தெரியாமல் நம்ம சுற்றிக்கிட்டு இருந்தோமா அப்படின்ற ஒரு இருந்துச்சு. அந்த ஒரு விஷயந்தான். மிச்சபடி பெருசாக அதுவும் இது இல்லை. எல்லாருக்குமே தெரியும் அவரோட காட் மாஸ்டர் ஆஃப் கிரிக்கெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சச்சின். இப்போ எப்படி நம்ம விராட் கோலி வந்தால் இல்லை கேஎல் ராகுல் ரோஹித் சர்மா வந்தாங்கன்னா நமக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டு, இப்போ இந்த டீம் ஆடிவாங்க அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ட் நமக்கு தரவங்க. அதே மாதிரி தான் சச்சின் டெண்டுல்கர். அந்த காலத்தில் அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா அவர் தான் சேவாக் அண்ட் சச்சின் 2 பேர் இருக்கிற வரைக்கும் நல்ல ஒரு அஸ்திவாரம் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு தான் ஃபுல் எல்லா ஃபேன்ஸ் கிட்டே இருந்துமே. ஒரு அவுட் சைட் எட்ஜ் நேராக கல்லி ஃபீல்டர் கையில் பால், ரன் அவுட் சான்ஸ். எக்ஸலன்ட் ரன்னிங் பிட்வீன் த விக்கெட்ஸ். ஒரு சான்ஸ் மிஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 108 ரன்கள் இன்னும் 117 பாலில். பிச் சீரீஸ் சீசன் நம்பர் 5. நல்ல ஸ்டாட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்க பரத். ஸோ உங்களுடைய கருத்து கணிப்புகள் என்ன அபவுட் திஸ் பிச் சீரீஸ்? ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் இருப்பாஸ். ஏன்னா இந்த நம்ம இங்கிலீஷில் பேசின மாதிரி அந்த டிஜிட்டலைசேஷன் வந்ததுனால இன்றைக்கி வந்து யூடியூப்பில் ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணுறாங்க, சில ஆப்ஸில் ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணுறாங்க. இது எங்கே யூஸ் ஆகும்னா, இவங்க க்ரோத் ஆக 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 இவங்களுக்கு வந்து இந்த மேட்சஸ் எடுத்து பார்க்கும்போது ஓகே நம்ம இந்த மிஸ்டேக் பண்ணுறோம், இதை சரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செல்ஃப் அனலைசிங்க்கே ஒரு பெரிய ஸ்பேஸ் கொடுக்குது. அது ப்ரீவியஸ் ஜென்ரேஷனுக்கு கிடையாது. அண்ட் பேரண்டிங் பற்றியும் பேசிகிட்டு இருந்தோம். இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் பிச் சீரிஸ் மாதிரி ஒரு டோர்னமெண்ட் வந்து ஒரு வேறு சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஒரே வயசை ஒத்த கிரிக்கெட்டர்ஸ் விளையாடும் பொழுது அவங்களுக்கு ஒரு புரிதல் கிடைக்கும். ஓகே இப்போ சென்னையிலேருந்து வர டீமில் வந்து இப்படி பண்ணுறாங்க. ஒருத்தர் வந்து இப்போது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸில் பார்த்தோம், ஒருத்தர் 2 கையிலேயே ஸ்பின் போகிறாரு திருச்சி டீமில். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஃப்ரீடம் கிடைக்குது. இந்த மாதிரி டோர்னமெண்ட்ஸ் ஆல்வேஸ் அப்ரிஷியேட்டபிள். அண்ட் அதையெல்லாம் தாண்டி இந்த டிஜிட்டலைசேஷன் தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் நான் நினைக்கிறேன். நம்மளோட ஸ்கில்லை நம்ம காட்டிக்கிட்டே இருக்கோம், அது எப்படி போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத ஒரு இடத்துல நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ப்ராட்காஸ்டிங்ஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. அண்ட் இன்னும் லாங்கர் வேஸ் போக வேண்டியிருக்கும். வேறு ஊர் கிரிக்கெட்டர்ஸ் எப்படி விளையாடுறாங்க, வேறு ஸ்டேட் கிரிக்கெட்டர்ஸ் எப்படி விளையாடுறாங்க, விமன்ஸ் கிரிக்கெட்டர்ஸ் எப்படி விளையாடுறாங்க. ஃபைட்டை பாருங்கள், கீர்த்தனா கொடுக்குற அந்த ஒரு ஃபைட்டிங் இன்டென்ட். நான் இந்த மேட்சை வின் பண்ணி கொடுக்க போகிறேன் எங்கள் டீமுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி. பைஸ் அன்ஃபார்ச்சுனேட் தட் ஒன், பட் வென்ட் ஆன் டு பி எ சிங்கிள். அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி எல்லாமே ஒரு லேர்னிங் கோவாக தான் இருக்க போகுது. இந்த லெவலில் வந்து லுக், நீ இந்த மிஸ்டேக் பண்ணிட்ட, நீ அடுத்த லெவலுக்கு செலக்ட் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிற ஹார்ஷ்னஸ் இல்லாமல், நீ இந்த மிஸ்டேக் பண்ணிட்ட, நீயே இதை அனலைஸ் பண்ணுவேன், நீயே இதை ரியலைஸ் பண்ணுவேன். நீ என்னன்னா நீ நெக்ஸ்ட் லெவல் போகும்போது இந்த மிஸ்டேக் மட்டும் நீ பண்ணவே மாட்டேன். அந்த ஒரு ஃப்ரீடம் வந்து இந்த லெவல் ஆஃப் கிரிக்கெட் அப்போ நிறைய மேட்ச் எப்போ கிடைக்குன்னா நிறைய டோர்னமெண்ட்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணும்போது தான் கிடைக்கும். ஃபார்ச்சுனேட்லி பிச் சீரிஸ் சீசன் நம்பர் 5னாலும் இந்த ஃபீட்டை அவங்க 1.5 வருஷத்தில் அட்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போது இன்னும் ரெகுலர் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் ஒரு 4 மாதம் 5 மாதம் கேப்பில் ஒரு பிச் சீரிஸ் நடந்திருக்கு. அகைன் கீர்த்தனா அந்த ரிஸ்க் பொசிஷனிங், எக்ஸலண்ட் பீஸ் ஆஃப் பேட்டிங். கீர்த்தனாவோட அந்த லெக் சைட் பேட்டிங். நம்ம வந்து சச்சின் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம், இந்த சச்சின் பற்றி நிறைய பேசவே இல்லை, பேசுவோம், தொடர்ந்து பேசுவோம். பட் சச்சினோட அந்த ஒரு சிட்னி இன்னிங்ஸ், அந்த ஒரு 241 நாட் அவுட் அகேன்ஸ்ட் ஆஸ்திரேலியா, ஒரு கவர் டிரைவில் ஒரு பெரிய சிக்கல் இருக்கும் போது, கவர் டிரைவில் தொடர்ந்து அவுட் ஆகிட்டே இருக்கும் போது, ஓகே கவர் டிரைவ் விளாடாமல் இருக்கணும், அட் த சேம் டைம் ஆஃப் சைடில் பேட்டை போகிறது ரிஸ்கியாக இருக்குன்னு சொல்லி லெக் சைட்லேயே விளாண்ட அந்த ஒரு ஆட்டிடியூட். ஸ்பீக்கிங் அபவுட் கீர்த்தனாஸ் பேட்டிங் எபிலிட்டி, அந்த பேட் ஃபேஸை க்ளோஸ் பண்ணுற விதம், லெக் சைடில் ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேட் பண்ணுற விதம், நாட் கம்பேரிங், பட் ஆனால் அந்த இன்னிங்ஸில் வர மாதிரி ஒரு வாலண்டியராக ஒரு 4th ஸ்டம்ப் லைனில் வருதுன்னா கூட மெனக்கெட்ட அக்ராஸ் போயிட்டு பேட் ஃபேஸை க்ளோஸ் பண்ணுறது. அஃப்கோர்ஸ் ரிஸ்கி ஸ்ட்ரோக் மேக்கிங்ஸ் தான், பட் ஆனால் ஷீஸ் பிளேயிங் ஃபார் அ ஸ்ட்ராங் ஜோன்ஸ் அப்படிங்கிறது கிளியராக தெரியுது. அண்ட் இஃப் இட் கண்டினியூஸ் டு கோ ஆன், ஒரு யூனிக்கான ஒரு பேட்டர், அவங்களோட ஸ்ட்ராங் ஜோன்ஸில் அவங்க இன்னிங்ஸை ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பேட்டராக தெரியுறாங்க. அகைன் பிக்கிங் தி கேப்ஸ், ஃபீல்டர் பீட்,
பண்ணிருச்சு. தட் கோஸ் ஃபார் த பவுண்டரி. ஸ்டாப் பண்ணிருக்கலாம். அகைன் மிஸ் ஃபீல்ட்ஸ் இன்னைக்கு டேல ஒரு தொடர் கதையாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ்ல இருந்து செகண்ட் இன்னிங்ஸ்லயும் அது தொடர்ந்துகிட்டு இருக்கு. கோஸ் ஃபார் த பவுண்டரி. லக்கி பவுண்டரி ஹியர் கீர்த்தனாக்கு. நல்ல ஸ்ட்ரோக் மேக்கிங். ரேர் அப்பரண்ட்லி ஃபுல் டாஸஸ் பனிஷ் பண்ணப்பட்டு இருக்கு. கீர்த்தனாவோட பேட்டிங் இன்னும் பெட்டரா போயிட்டே இருக்காங்க. இந்த பார்ட்னர்ஷிப்க்கு அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். 48 for 2 now. With அவங்க 29 of 29 balls still in the crease. I'm sorry, 21 of 29 balls still in the crease. Slog sweep. Fielders beat பண்ணிருக்கு. Fielder ball chase பண்ணிட்டு இருக்காரு. And you can't stop Keethana from leg side. Leg side batting. அசத்தலான ஒரு பேட்டிங் விளையாடுவாங்க. டிஸ்பைட் அது வந்து பவுண்டரிக்கு போதா இல்லையா அப்படிங்கிறது அம்பையரோட டெசிஷன் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். பட் ஆனால் அவங்களோட லெக் சைட் ஸ்ட்ரோக் மேக்கிங் அவ்வளோ எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது, அவ்வளோ எலிகண்ட்டாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஏன் நர்பாஸ்கர், நீங்கள் ஒரு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கிரிக்கெட்டராகவும் இருந்திருக்கீங்க. அண்ட் யூனோ தட் அந்த இஃப்ஸ் அண்ட் பட்ஸ் ஆஃப் பேட்டிங், அந்த சின்ன சின்ன நுணுக்கங்கள் தெரியும். அண்ட் இன் யோர் வியூ ஹவு இம்பார்ட்டன்ட் இட் இஸ்? லெக் சைட் பேட்டிங் எந்த அளவுக்கு ஒரு பேட்டருக்கு முக்கியம்? கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா லெக் சைட் பேட்டிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஒரு பேட்ஸ்மேனுக்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட். இப்போ டவுன் த லைக் ஒரு பால் போடுறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் ரொம்பலாம் பெரிய விஷயம் இல்லை, அது லைட்டாக பேட் வச்சிங்கன்னா போதும். அந்த ஃபைன் லெக் ரீஜனில் எப்படி பால் ட்ராவல் ஆகும்னு நீங்கள் நம்ம நிறைய பார்த்துருப்போம். அண்ட் சூரியகுமார் யாதவோடைய ஷார்ட்ஸ் நீங்கள் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க. பால் வந்துச்சா அது லெக் சைடில் அவர் டாமினேட் பண்ணுவார். அந்த ஃபைன் லெக் அந்த ஸ்கொயர் லெக் ரீஜனில் ஸ்கூப் ஷாட் வச்சு மேக்ஸ் ஒரு 6 அடிப்பார். அதை எப்படி அவர் அந்த கண்ட்ரோல்டான ஒரு ஷாட்டை அந்த இது கொண்டு வராரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெக் சைடில் ஆடணும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட், அந்த அந்த ஒரு ஃபிக்ஸேஷன் இல்லாமல் கண்டிப்பாக அதை ஆடவே முடியாது. அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கிளாசிக்கல் பேட்டர்ஸ் ரஹானே, மனோஜ் திவாரி, ஹனுமா விஹாரி பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பேட்டர்ஸ் எல்லாம், ஈவன் விராட் கோலி பார்த்திங்கன்னா ஆன் டிரைவ் ஆடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள், அந்த ஆன் டிரைவ்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்பவே பிரமாதமாக இருக்கும். நாட் ஸோ ஈஸி டு ப்ளே. 12 overs கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு. 50 ஃபார் த லாஸ் ஆஃப் 2 wicket. FSCA under-16 ஒரு பிரமாதமான ஒரு நியூ bowler முகுந்தன் has come into attack to bowl to Sachin, right and left combination. கீர்த்தனா இன்னும் பிரமாதமாக விளையாடிட்டு இருக்காங்க. விமன் கிரிக்கெட்டர்ஸ்க்கு இப்போது தமிழ்நாடு சைட்லேருந்து நிறைய மேட்சஸ். ஃபுல் டாஸ் நல்லா ஹார்டாக அடிச்சிருக்காரு. நல்ல ரன்னிங் பிட்வீன் த விக்கெட்ஸ். அண்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல்டிங் எஃபர்ட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே கரெக்ட் இல்லைங்க பொசிஷன். ஏன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து சைடாக வந்து பிடிக்கிறீங்க அப்படின்னா பால் மிஸ்ஃபீல்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. சின்ன வயசுலேருந்து நான் வந்து கிரிக்கெட் வந்தபோது பார்த்திங்கன்னா என் கோச் சொன்னது ஒரே வார்த்தை தான், எப்போவுமே இந்த கால் போட்டு இந்த பிடிக்கிறது அப்படின்வாங்க. இந்த விஷயத்த மட்டும் நீ எந்த ஒரு ஸ்டேஜுக்கு போனாலும் மறக்கக்கூடாது அப்படின்ற விஷயம் மட்டும்தான். அண்ட் அந்த விஷயம் வந்து நிறைய
பிக் ஸ்டேஜஸில் ப்ரெஷரான டைமில் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல்டிங் பண்ணுவீங்களா? கண்டிப்பாக முடியாது. ஒரு டெத் ஓவர்ஸ் க்ரூஷுவல் டைம் அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் இந்த மாதிரி சைடில் வந்து பாலை கலெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கண்டிப்பாக நீங்கள் லாங் ஆன் லாங் ஆஃபில் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணவே கூடாது. அந்த ப்ரெஷரான சுச்சுவேஷனில் நமக்கே தெரியாமல் நம்ம பாலை விட்டு கை போயிடும். அது ஒரு பவுண்ட்ரியாக மாற வாய்ப்பு, நிறைய விஷயங்கள் அதில் இருக்குது. இதே நீங்கள் 30 யார்ட் சர்க்கிள் உள்ள இருக்கீங்க, உங்கள் பின்னாடி ஒரு பேக்கப் ஃபீல்டர் இருக்கார், நீங்கள் அட்டாக்கிங்க்கு வரும்போது தான் இந்த மாதிரி வந்து சைடில் வந்துட்டு நீங்கள் பாலை வந்து கலெக்ட் பண்ணணும். இல்லையா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா நார்மலாக கால் போட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல்டிங் எஃபர்ட் தான் நீங்கள் கொடுக்கணும். இதை இந்த பசங்க வந்து கண்டிப்பாக புரிஞ்சுக்கணும். கண்டிப்பாக அவங்க கோச் இதை பார்த்து மேபி நோட்டீஸ் பண்ணுவார்னு நினைக்கிறேன். அதுவும் பால் இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வரும்போது நீங்கள் லாங் ஆன் லாங் ஆஃபில் இருக்கும்போது அவர் நல்ல ஷாட் அடித்தார் சச்சின் பார்த்தீங்கன்னா. அது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஹார்டாக அடித்தார். அந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக வரும்போது இந்த மாதிரி நீங்கள்லாம் ஃபீல்டிங் பண்ணவே கூடாது. ஜஸ்ட்டு ஒரு சின்ன மிஸ் ஃபீல்டிங் பண்ணிங்கன்னா போதும், பால் அந்த ஸ்பீடுக்கெலாம் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி கிரவுண்ட்லாம் நல்லா ட்ராவல் ஆகிட்டு போயிடும். இன்டர்நேஷ்னல்லாம் போனீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் அவுட் ஃபீல்ட்லாம். ஸோ கண்டிப்பாக ஈஸி ரன்ஸாக அது மாறும். அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் பேசிக் திங் அப்படின்றது. ப்ரெஷரான சுச்சுவேஷனில் பேசிக் திங்கோடு நீங்கள் அட்டாக் பண்ணீங்க அப்படின்னா பேட்ஸ்மேன் யோசிப்பான், ஆஹா இந்த ப்ரெஷர்லேயும் அவரோட மைண்டு, ஒரு ஃபீல்டரோட மைண்ட், ஒரு பவுலரோட மைண்ட் எப்படி வேலை செய்யுது, இவனை நம்ம எப்படி டேக்கிள் பண்ண போகிறோம், இவனை மீறி நம்ம எப்படி பவுண்டரி அடிக்க போகிறோம் அப்படின்றத பேட்ஸ்மேன் பேட்ஸ்மேனுக்கு அது ப்ரெஷராக மாறும். வெல் சார் அர்பாஸ் கான். பட் ஆஸ் ஆஃப் நவ் கீர்த்தனாவுடைய பேட்டிங் ஜஸ்ட் ஃபாலிங் ஃபார் தட். அதில் வந்து ஒரு இம்ப்ரெஷன் சோஃபார் இருந்திருக்கு. ஃபேஸிங் அண்ட் லெக் ஸ்பின்னர் ஸ்டில் கோயிங் ஃபார் த லெக் சைட். ஃபீல்டர்ஸை பீட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அந்த ஒரு டெம்பரமெண்ட் மெயின்டைன் பண்ணுறது. ஏன்னா இப்போ ஒரு 16 வயசு தான் எண்ட் ஆஃப் த டே கிரிக்கெட்டர்ஸ்க்கு. உங்கள்கிட்ட ஒரு கொஷின் கேட்குறேன். இந்த ஏஜில் விளையாடும் போது எவ்வளோ நேரத்துக்கு கிரேவிங்ஸை கட்டுப்படுத்த முடியும்? ஐ மீன் ஐம் நாட் ஷூர் நான் கரெக்டாக கேட்குறேன். நான் 6 அடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்டோ இல்லை ஒரு நமக்கு பிடிச்ச ஒரு ஷாட் விளையாடணுங்கிறதோ எவ்வளோ நேரத்துக்கு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் டு பிளே தட் குட் லாங் இன்னிங்ஸ்? டெம்ட் ஆகாமல் இருக்கிறது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஓவர் முடிஞ்சிருக்கு. 13 ஓவர் முடிவில் 54 ஃபார் த லாஸ் ஆஃப் 2 விக்கெட்ஸ். கீர்த்தனா 25 ரன்ஸ், ஒரு பிரமாதமான ஒரு பேட்டிங். பார்த்தீங்கன்னா பாரத் ஒரு கேள்வி கேட்டார், அதுக்கான ஒரு பதில். டெம்ப்ட் ஆகிறது அப்படின்றது நம்ம மைண்ட் செட் தான் பாரத். நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம்.
நல்ல ஒரு கேட்சுக்கான வாய்ப்பு. ஃப்ளைட்டட் டெலிவரி கரெக்டான ஏரியாவில் பிச் ஆச்சு. நல்ல ஒரு ஹார்ட் ஷாட். ஒரு சிம்பிளான கேட்சாக மாறி இருக்கும். பட் ஒரு மிஸ்ஃபீல். கேட்ச் ட்ராப் பண்ணியிருக்காரு. எக்ஸாம்பிள் பரத் பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் என்னடா இந்தியாஸ் ஆஸ்திரேலியாலே இருக்கான் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. அந்த இந்தியாஸ் ஆஸ்திரேலியா அப்போது விராட் கோலி, கேஎல் ராகுல் ஆடிட்டு இருக்காங்க. மொத்த க்ரௌடும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறமா ஐ கெஸ் கேஎல் ராகுல் 30s விளையாடிட்டு இருந்தாருன்னு நினைக்கிறேன். மொத்த க்ரௌடும் திடீர்னு கேஎல் ராகுல் சிக்ஸ் அடிக்கணும் அப்படின்னு கேஎல் 6 கேஎல் வீடிண்டே 6 எல்லாமே கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆனாலும் கேஎல் வந்து எப்படிப்பட்ட ஒரு டெம்பர்மெண்ட்டில் ஆடினாருன்னா ஒரு நிமிஷம் நானே வந்து ஷாக் ஆகிட்டேன். அடுத்து இவர் என்ன பண்ண போகிறாரு, ஒரு வேளை 6 தான் அடிக்க போகிறாரா அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். ஆனால் க்ரௌடு சொல்கிறது அதெல்லாம் அவங்க கேட்காம அந்த சுச்சுவேஷன் மைண்டு புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா அவர் அந்த 50 ரன்ஸ் அடிக்கிற வரைக்குமே நீங்கள் எல்லாம் நம்ம டிவியில் பார்த்துருப்போம் அன்றைக்கி எப்படி ஆடினாருன்ட்டு. 50 ரன்ஸ் அடிக்கிற வரைக்குமே அப்படியே அந்த வெறும் பவுண்ட்ரிஸு, தரையோடு போகிற பவுண்ட்ரிஸு, அண்ட் சிங்கிள்ஸ் டபுள்ஸ் அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணி தான் விளையாடிக்கிட்டு இருந்தார். அதை மீறி எதுவும் அவர் புதுசாக இன்னோவேட்டிவாக பண்ணல. மினிமம் ஒரு கேட்ச் சான்ஸ். நிறைய ஏரில் ஆடுறாங்க. பரத், அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? இன்ஃபேக்ட் தட்ஸ் ஃபார் த கொஷின். ஏன்னா அது வரதான் செய்யும். இப்போ என்கிட்ட 16 வயசில் இருக்கும்போது இஃப் ஐம் நாட் அ ப்ரொஃபஷனல் கிரிக்கெட்டர், ஒரு வேளை நான் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கிரிக்கெட்டராக இல்லாத ஒரு பாயிண்ட்டை கொடுக்கும்போது த ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் இ பிளேஸ் உட் பி ஒரு ஸ்லாக் ஸ்வீப்பாக தான் இருக்கும். ஸ்ட்ரைட்டாகவே 6 அடிக்கலாமா அப்படின்னு தான் பார்ப்பாங்க. அப்போ அது ஒரு ஜென்யூனான ஒரு குரங்கு மனசு தானே இருக்க தான் செய்யும். அதை எவ்வளோ நேரம் கட்டுப்படுத்துகிறாங்கங்கிறத எனக்கு பார்க்கணும் இருந்துச்சு. மேபி கீர்த்தனா கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க உள்ளே. ஸோ அவங்க ஷி மைட் ஃபெல் தட் இதுதான் டைம், எனக்கு இதுதான் உன்னோடைய டைம், நம்ம இப்போது கொஞ்சம் ஏற்றலாம் கேர் அப்படின்னு நினச்சிருக்கலாம். ஆனால் சச்சினும் அதே தான் பண்ணுறாரு. சர்ப்ரைசிங். எனக்கு ஸ்ட்ரோக் மேக்கிங்கில் கொஞ்சம் சர்ப்ரைசிங் இருக்குது. ஏன்னா கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்காங்க. பால்ஸ் ரெக்வயர்ட் அண்ட் ரன்ஸ் ரெக்வயர்ட் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. எண்ட் ஆஃப் 14 overs 60 for 2, 87 அடிக்கணும் 96 பால்ஸில்.
60 for 2. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ரன்னிங் பிட்வீன் த விக்கெட்ஸ். இன்னைக்கு டேல இம்ப்ரெசிவாக இருந்த ஒரு விஷயம், கீர்த்தனாஸ் ரன்னிங் பிட்வீன் த விக்கெட்ஸ். கரெக்டான நேரத்தில் கரெக்டான இடத்துல அவங்க ரன்னிங் பிட்வீன் த விக்கெட்ஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க. அண்ட் தட் பார்ட்னர்ஷிப், இப்போ சச்சினும் சரி கீர்த்தனாவும் சரி ஸ்லாப் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி தான் பால் அட்டாக் பண்ணுறாங்க. மேபி தேர் ஒன்ட் பி எனி கிராமர்ஸ் கரெக்டாக. இப்போ பிரண்டன் மெக்கலம் கிட்ட கேட்டிங்கன்னா இறங்கி அடி, தைரியமாக அடின்னு சொல்லுவார். அதை பேட்டர்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் பார்த்து விளையாடு, ஃபுல்லாக சேஸ் பண்ணி ஃபுல்லாக ஆடிட்டுவான்னு சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் அபவுட் த பர்சனல் சாய்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. ஆனால் இன்னொரு விஷயத்துக்கும் ரெடியாக இருக்கணும். என்னென்னா, நீ இறங்கி அடிக்கிறன்னா அதுக்கான கிரிட்டிசிசம் நீ ஃபேஸ் பண்ண தயாராக இருக்கணும், ஒரு வேளை அடிக்கலைன்னா. ஏன்னா இப்போது ரஹானே வந்து எல்லா பேசிக்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணி சொதப்பும் போது ஈவன் த பீப்புள் அண்ட் கிரிட்டிக்ஸ் அவங்க வந்து இன்னொரு சான்ஸ் கொடுக்கலான்னு நினைப்பாங்க. வேறு சூரியகுமார் யாதவ் ஃபெயில் ஆனால் ஹார்ஷாக ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும். தட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த வே யூ ப்ளே. அதனால் வந்து அது மைண்டில் இருக்கும். இப்போ அவங்க அட்டாக் பண்ணுறாங்க, சிக்ஸர் அடிக்கிறாங்கன்னா ப்ராப்ளம் இல்லை. இன்கேஸ் அது அவுட் ஆகிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக பனிஷ்மெண்ட் சிவியராக இருக்கும். ஏன்னா ஹவ் யூ டேக்கிங் அ கேம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். இது வந்து ஒரு டெம்டேஷனால் பிக் ஸ்ட்ரோக்குக்கு போகிறாங்களா, இல்லை அதுதான் அவங்க நேச்சுரல் கேமா அப்படிங்கிற டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஒரு தனிப்பட்ட பேட்டருக்கும் புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா தே கேன் பிளேஸ் தர் கேம். அவங்களோட ஸ்டைல் ஆஃப் பேட்டிங் இதுதான் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். அண்ட் தட் ஷுடன்ட் பி எனி ஃபேன் ஃபாலோவிங். எந்த பிளேயரை பிடிச்சிருந்தாலும் நம்மளோட இண்டிவிஜுவல் கேம் அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துகிட்டு உள்ளே வரணும். த்ரூ த கவர்ஸ் நல்ல ஸ்ட்ரோக் மேக்கிங் சச்சின் கிட்ட இருந்து. ஈவன் நம்ம சச்சின் பார்க்குறோம், சச்சினோட பேட்டிங் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தட் சச்சின். அண்ட் இன்னொரு பக்கம் கீர்த்தனா பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பாட்டம் ஹேண்ட் டாமினேஷன் இருக்குது. ஆனால் அது அவங்களுக்கு இது வரைக்கும் அட்வான்டேஜ் பண்ணியிருக்கு இந்த கேமில். அவங்க ரிஸ்ட்டை நல்லா யூஸ் பண்ணுறாங்க, பேட் பேஸை நல்லா க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க. ஜஸ்ட் கெட்டிங் த்ரூ த கவர்ஸ். அண்ட் அது போக கண்டிஷன்ஸ் ஒரு முக்கியமான ரோல் ப்ளே பண்ணோம். செப்பாக் மாதிரி ஒரு கண்டிஷன்ஸில் பெரிய பெரிய அசாத்திய ஜாம்பவான்கள் கூட ஒரு ஒரு நிதானமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி நம்ம பார்த்துருக்கோம். ட்ரஸ்டிங் த கண்டிஷன்ஸை சேலஞ்ச் பண்ணாதுன்னு சொல்லுவாங்க. லைக் நம்ம முன்னாடி பேசின மாதிரி செப்பாக்கும் பாம்பேக்கும் இருக்கக்கூடிய சிமிலாரிட்டிஸ் ஒரு ரெண்டுமே அந்த கடலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வென்யூஸ், சீ ப்ரீஸ் இருக்கும். டேர்ன் பற்றி பேசும்போது தேர் ஹஸ் பின் அ கான்ட்ராஸ்ட் ஒப்பீனியன். என்னென்னா டேர்ன் வந்து வான்கடையிலையும் இருக்கும், நல்ல டேர்ன் இருக்கும், ஆனால் அந்த ஸ்லோனஸ் இருக்காது, அந்த கிரிப்னஸ் இருக்காது. ஒரு செப்பாக்கில் ஒரு ஸ்பின்னருக்கு கிடைக்கிற அந்த ஸ்லோனஸும் நல்ல ஒரு கிரிப்பும் அது வந்து யூ கான்ட் எக்ஸ்பெக்ட் த சேம் இன் வான்கடே. ஆனால் வான்கடையில் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ்க்கு எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸும் இருக்கும். அங்கே யூஸ் பண்ணுறது ஃபுல்லாகவே செம்மண், ரெட் சாயில் விக்கெட்டு. அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸும் இருக்கும், ஃப்ளாட்டாக இருக்கிறதுனால பேட்டர்ஸும் என்ஜாய் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனால தான் வான்கடே ஒரு பேட்டிங் கண்டிஷனாகவும் செப்பாக்கு ஒரு ஸ்பின்னர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லி கண்டிஷனாகவும் பார்க்கப்படுது. 63 for 2. Back to the English commentary. 63 for 2. Future Star Cricket Academy. Just mixing up the language, as the regional language is Tamil, so there'll be Tamil commentary apparently. For every 10 overs, the next 5 overs would be Tamil commentary. Now we are back to the English commentary here. 63 for 2. The required runs. 84 required of 90 balls to win this game. A typical off spinner. We're speaking about that in the previous over in Tamil. That spinning nature of Chepak condition, that slowish nature of Chepak condition. Just compare these two regions. Sri Lanka's most cricket grounds are supporting the spinners, and Chepak is supporting the spinners. Oh, completely missing the ball here. That's close. The stumping appeal denied by the umpire. The wicketkeeper should have been quicker, as the bowler was bowling a bit of slow deliveries. The batter will be having a lot of time to come back to the crease.
And speaking about the slow nature of the Chepak condition, that's going to advantage a lot for the spinners. The Sri Lanka offers a similar kind of advantage. That's why Rangana Herat, Muttiah Muralidharan, and a lot of legendary spinners were from Sri Lanka. Now take these two equations in control. Now we are having Himachal Pradesh Cricket Association Stadium at Dharmshala. We are having PCA Stadium at Punjab, Mohali. These regions are not much familiar with Chennai, but whereas Sri Lanka is a bit of familiar with Chennai, even though they are from two different countries, Sri Lanka is sharing similar kind of weather, similar kind of reactions to the pitch condition. Run out chance here, that's close call. And that's fingers were up. The story of the batter is coming to an end. Sachin the batter is losing his wicket. Never expected that to happen. You guys were challenging the opposition fielders too much. And now that's a response from them. They directed very close to the stumps the fielder was standing. I'm not sure why they went for the single. And unfortunately, Sachin is losing his wicket now. That's 63 for 3 now. Mukundan facing out Mukundan. நல்ல ஒரு ஸ்பின் அட்டாக் பண்ண வந்திருக்காரு. பைஸா இல்லை பேட்டா? கண்டிப்பாக பைஸ் அப்படின்ற ஒரு சிக்னல் ஃப்ரம் த அம்பயர். மொதல் டெலிவரி
ஒரு மிஸ்ட்ரி ஸ்பின் மாதிரி போட்டார் டக்குன்னு பார்க்குறதுக்கு. நல்ல பால், பட் ஷார்ட் ஆஃப் லைன் டெலிவரியில் போட்டிருக்காரு. நல்ல பஞ்ச். பரத், எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷாட் ஆடுறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸ்பின்னர்ஸ், லெக் ஸ்பின்னர் எஸ்பெஷலி ஷார்ட் பால் போடும்போது காலை வந்து அவுட் சைட் ஆஃப் ஸ்டம்ப் மூவ் பண்ணி கட் அடிக்கிறதுக்கோ இல்லை பேக் ஃபுட் பஞ்ச் அடிக்கிறதுக்கோ விளையாட ரொம்ப பிடிக்கும். பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். சுப்மன் கில்லில் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா கட் ஷாட் ஆடுறத நம்ம பார்த்துருப்போம். பிரமாதமாக ஆடுவார். மிடில் அதுவும் பட்டு போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது ஒரு கான்ஃபிடென்ட் கிடைக்குது பாருங்கள். அவ்வளோ ஒரு எக்ஸ்ப்ரெசிவாக இருக்கும். சொல்லவே வார்த்தைகளே இல்லை அந்த மாதிரி. அண்ட் ஷார்ட் பால் போடும்போது ஒரு ஸ்பின்னர், நான் சொல்கிறேன், ஸ்பின்னர் ஷார்ட் பால் போடும்போது அதை வந்து தூக்கி கவ் கார்னரில் அந்த ஏரியாஸில் அடிக்கும்போதும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு கான்ஃபிடென்ட் கிடைக்கும் ஒரு பேட்டருக்கு. கேட்சுக்கான வாய்ப்பா? ஐ ஃபீல் நோ, எந்த ஒரு சவுண்டும் வரல. as you said, 2 good stroke makings. அதெல்லாம் பயங்கர கான்ஃபிடென்ஸுமே பில்ட் பண்ணோம். ஷார்ட் பாலை தூக்கி பனிஷ் பண்ணும் போதோ, இல்லை ஒரு கட் ஆடும் போதோ, லெக் ஸ்பின்னரை ஸ்லாக் ஸ்வீப்ஸ் விளையாடும் பொழுதும். ஆனால் இவர்கிட்ட அதுக்கான ஸ்பேஸ் கிடையாது. ஷார்ட்டாக போட்டால் தானே கட்டோ புல்லோ விளையாடுவேன் சொல்லி ஃப்ளைட் பண்ணி போட்டுட்ருக்காரு. அண்ட் ஃப்ளைட் பண்ண வேண்டியதுக்கான அவசியம் இந்த கண்டிஷன்ஸில் இருக்குது. அவ்வளோ பெரிய ஸ்ட்ரோக் மேக்கிங்ஸ் பண்ண முடியாது. கன்சிடபிளி கொஞ்சம் லாங்கர் பவுண்ட்ரிஸ் பீட் பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. Can use the ball. Punish பண்ணிருக்காரு through the leg side. Just gets a single over there. Now looking at this situations, 2 new batters, ரெண்டு பேருமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்ட்னர்ஷிப்ஸ் பில்ட் பண்ணோம். ஏற்கனவே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து வச்ச பார்ட்னர்ஷிப்ஸில் ஒரு சின்ன பிரச்சனை, 2 செட் பேட்டர்ஸும் ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்குள்ளே அவுட் ஆகிட்டாங்க. அண்ட் இப்போ முதல்லேருந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு பிகினிங்ஸ் தேவைப்படுது. எண்ட் ஆஃப் திஸ் ஓவர் 65 for 4. ரெண்டு பக்கமும் ஸ்பின்னர்ஸை வச்சு ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஐ திங்க் போன இன்னிங்ஸ்லையுமே எனக்கு அது ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருந்துச்சு. ஏன்னா லாஸ்ட்டில் அந்த கடைசி கட்டு ஓவர்ஸை கூட ஸ்பின்னர்ஸை வச்சு ஆப்ரேட் பண்ணாங்க. அது ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவும் இருந்துச்சு. மேபி இது ஒரு ரீசனாக இருக்கலாமோ, அந்த அந்த ஒரு பவர் ஃபேக்டர், பெரிய சிக்ஸர்ஸ் கிளியர் பண்ண முடியாமல் பண்ணலாம், பேஸ் இருந்துச்சுன்னா மேபி கிளியர் பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு. கண்டிப்பாக அப்படி இல்லை. பேஸ் இருந்தால் தான் நம்மளால் சிக்ஸ் அடிக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம், கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப தப்பு. கேட்ச் கால் எடுத்துருக்கலாங்க. இன்னொரு ட்ராப், மோர் நம்பர் ஆஃப் ட்ராப் கேட்சஸ் அண்ட் ட்ராப் கேட்சஸ்ன்ட்டு இல்லை, சான்சஸ் ட்ராப் பண்ணியிருக்காங்க. பாலுக்கிட்டே ரொம்ப வரமாட்டுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ்லேயும் சரி, இந்த செகண்ட் இன்னிங்ஸ்லேயும் சரி. அண்ட் பேசிகிட்டு இருந்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேசியிருந்தால் அடிக்க முடியும்ட்டு இல்லை. இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஸ்லோ டெலிவரி, ஃப்ளைட்டட் டெலிவரி, ஃபுல் டாஸ் கண்டிப்பாக தூக்கி சிக்ஸ் அடிச்சிருக்கலாம். இது மட்டும் இல்லை, பிச் ஆஃப் த பால் அப்படின்வாங்க. எவ்வளோ ஒரு பவுலர் வந்து மெதுவாக போட்டாங்கனாலுமே பார்த்தீங்கன்னா பிச் ஆஃப் த பால், அந்த இடத்துலேருந்து நீங்கள் பாலை பிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக உங்களால் சிக்ஸ் அடிக்க முடியும். ஆனால் என்ன கொஞ்சம் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் இப்போ ஜென்ரலாக பேஸ் யூஸ் பண்ணி அடிக்கும்போது கொஞ்சம் எஃபர்ட் கம்மியாக அடிப்பீங்க. இதில் நீங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போடுற மாதிரி இருக்கும். ஃப்ளிக் ஷாட்லாம் இப்போது ஒரு நல்ல மீடியம் பேசர் ஒரு 130 போட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கள நீங்கள் ஃப்ளிக் ஷாட்டில் அடிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதில் எஃபர்ட்டே இருக்காது. பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ அழகாக இருக்குமோ, எவ்வளோ அதில் நிறைய எஃபர்ட் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ, பட் அந்த அளவுக்கான எஃபர்ட்டே அதில் இருக்காது. ஜஸ்ட் ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் பாலை பார்த்து ஒரு சின்ன ஃப்ளிக் அந்த இடத்துல உங்களுடைய ரெஸ்ட்டு லைட்டாக நீங்கள் எப்படி திருப்பினீங்கன்னா போதும், அது மிடில் நீங்கள் டைம் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும், ஈஸியாக உங்களுக்கு பவுண்டரி ரோப்ஸு கிளியர் ஆகிடும், நல்லாவே கிளியர் ஆகும்.
பிரமாதமான bowling attack. சான்சஸாக கொஞ்சம் கன்வெர்ட் பண்ணலாம். கமலேஷ் இது வரைக்கும் 2 விக்கெட் எடுத்திருக்காரு அவருடைய ஸ்பெல்லுக்கு. 18 overs complete, 67 for the loss of 4 wickets. முகுந்தன் மீண்டும் ஒரு ஓவர், சிங்கிள் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் பால். பெரிய ஷாட் அக்ராஸ் ஆடலாம் அப்படின்ற ஒரு முயற்சியில் இருக்கார் கீர்த்திவாசன். லாஸ்ட் ஓவரும் பார்த்தோம் கீர்த்திவாசன் இதே மாதிரி தான் ட்ரை பண்ணார். இந்த மாதிரியான ஒரு பாலை அக்ராஸோட ட்ரை பண்ணுறது தப்பு இல்லை. பட் நான் ஸ்ட்ரைக்கர் இப்போ பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே தப்பு. பால் கீப்பர் கிட்ட தான் இருக்குது. அது எதுக்காக இப்போ அவர் ஓடினார்னே தெரியல. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக தேவையில்லாத ஒரு ப்ரெஷர் க்ரியேட் பண்ணும். யூஸ்லெஸ் விக்கெட் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது மிஸ்கம்யூனிகேஷனாக கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக மிஸ்கம்யூனிகேஷனே இல்லை. பேட்ஸ்மேன் அவர் பாட்டுக்கு அங்கே நின்று இருந்தார். ஏன்னா கீப்பர் பாலை பிடிச்சிட்டாரு அப்படின்ட்டு. ஃப்ளைட்டட் டெலிவரி ஜஸ்ட் நியர் இஸ் ஃபூட்டில் விழுந்துச்சு. இந்த மாதிரி ஒரு பால்லாம் ரொம்ப டேஞ்சரஸாக இருக்கும். ஏன்னா ஸ்பின்னர் பார்த்தீங்கன்னா பால் ஃப்ளைட் ஆகி டிப் ஆகி வரும். சில ஸ்பின்னர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி டைமில் இந்த மாதிரி க்ளோஸாக விழுற பால்லாம் நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு சுற்றி அடிச்சிடலாம், ஸ்லாட்டில் விழுது அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க. பட் ஆக்சுவலி அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸாக விழும். அந்த ஃப்ளைட்டில் வேறு டிப் வேறு ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே டேஞ்சரஸாக, ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் மிஸ் ஆச்சுன்னா போதும், நீங்கள் க்ளீன் போல்ட் ஆர் எல்பி. இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்டர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த டிஎல் ஸ்கோர் இப்போது எல்லா மேட்ச்லேயுமே நம்மளால் பார்க்க முடியுது. ஆஃப்டர் 18.4 overs 86 is the par score. எல்லா டைமுமே அது வந்துக்கிட்டே இருக்கிறதுனால மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் அது நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது. நாட் ஓன்லி இன் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் இல்லாமல் நீங்கள் வெறும் ஸ்கோர் மட்டுமே பண்ணுறீங்கன்னா அது அப்டேட் ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால கோச்சஸ் அண்ட் பிளேயர்ஸ், ரெஸ்ட் ஆஃப் த டீம் யார் வேணாலும் பார்த்து நீங்கள் மழை வர மாதிரி இருக்குது இல்லை பேட் லைட் அந்த சுச்சுவேஷன்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயங்கள். 19 overs complete ஆயிருக்கு. 70 for the loss of 4 wicket FSCA. இந்த மேட்ச் the pitch series season number 5 live from ஸ்ரீ சௌந்தம்பிகா காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங், அருப்புக்கோட்டை. பிரமாதமான ஒரு வென்யூ. இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 77 runs required in 66 balls for the victory mark. நிவாஸ் பேக் இன்டு த அட்டாக். மேட்சோட முதல் விக்கெட், இந்த இன்னிங்ஸோட முதல் விக்கெட் எடுத்து கொடுத்தாரு. பேட்டிங்கில் நல்ல ரன்ஸ், ரன் அவுட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஹோப் யூஸ் ஓகே. இட் சீம்ஸ் அம்பையர் ரிலாக்ஸாக தான் இருக்கார். பொறு தம்பி மிஸ்ன்னு நிக்கெட்டோங்கிற மாதிரி. ஸோ சேஃப் தான், நோ இஷ்யூஸ்.
அகைன் ஐ திங்க் அந்த கீர்த்தனாவுடைய விக்கெட், கீர்த்தனாக்கு முன்னாடி விழுந்த விக்கெட், ஸோ அந்த 2 விக்கெட் அந்த பார்ட்னர்ஷிப் பிரேக் ஆன இடத்துல ரைசிங் ஸ்டார்ஸ் கேமை விட்டு வெளியவே இல்லை. பட் அட் த சேம் டைம் அந்த இடத்துல இன்னும் நல்லா உள்ளே வந்துட்டாங்க. தே ஆர் இந்த டிரைவர் சீட் நவ். அண்ட் நாவ் இப்போ ஃபியூச்சர் ஸ்டார்ஸை பொறுத்த வரைக்கும், ட்ரிச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் a lot of things needs to be done. Just continuing to bowl 4.2 overs, 1 made in 14 for 1. நிவாஷ் அவரோட எக்ஸலன்ட் ஸ்பெல் போட்டார் அண்ட் கன்டினியூங் டு போல் தட் எக்ஸலன்ஸ். என்னன்னா இந்த 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 பார்ட்னர்ஷிப்பும் இல்லை, விக்கெட்ஸும் ஃபாலோ ஆகும்போது ஸ்ட்ரெயிட் அவே ப்ரெஷரில் இருக்காங்க ஃபியூச்சர் ஸ்டார்ஸ். அவங்களோட இயல்பான கேமை வெளிப்படுத்த முடியல. அண்ட் இங்கே நிவாஷ்க்கு ஒரு சின்ன ப்ரெஷர். ஒரு டிப்பிக்கல் ஆஃப் ஸ்பின்னர் ரிலீஸ் கிடையாது இது. நீங்கள் ஃப்ரீ ஹிட் கிடச்சிருக்கு பேட்டருக்கு. ஃபைனலி ஒரு பாசிட்டிவ் சைன் இங்கே பேட்டிங் சைடுக்கு. ஃபியூச்சர் ஸ்டார் கிரிக்கெட் அகாடமி ஹாஸ் டு போல் வித் த சேம் ஃபீல்ஸ் இட் இஸ் ஹேவிங். ஒரு ஆம்பால் மாதிரி போட்ட பந்து க்ளீனாக தூக்கி ஹைட்டாக அடிச்சிருக்காரு. ஃபீல்டர் அண்டர் த பால், ட்ராப் கேட்ச், பட் நோ இஷ்யூஸ். அது ஒரு சிங்கிள் தான் போகும், அதுக்கு மேலே வாய்ப்பு கிடையாது. ஸ்டில் இந்த கேமில் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பேட்டிங் சைடுக்கு இருந்தாலுமே அந்த 4 விக்கெட் அதிர்ச்சியிலேருந்து அவங்க இன்னும் தே ஆர் ஸ்டில் ட்ரைங் டு ரெக்கவர். நம்ம பார்க்கலாம் 2 பேட்டர்ஸ், ஒருத்தர் 13 பாலில் 4 ரன், இன்னொருத்தர் 10 பாலில் 3 ரன். கீர்த்திவாசனும் சரி, மணிகண்டனும் சரி, முகுந்தனும் சரி, 2 பேருமே தே ஆர் ஃபைட்டிங் ரன் அவுட் சான்ஸ் அண்ட் ஃபிங்கர்ஸ் வர் அப். இன்னொரு கொலாப்ஸிங்க 2 பேட்டர்ஸ்க்கு நடுவில் கான்வர்சேஷன் சரியாக அமையலை. டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் நம்ம அங்கே பார்க்க முடியுது. ஷியர் டிசப்பாயின்மெண்ட் அந்த நான் ஸ்ட்ரைக்கர் கிட்ட இருந்து. ஆனால் யார் மேலே தப்பு அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நாட் அ பிக் பாயிண்டிங்க, ஏன்னா விக்கெட் விழுந்துடுச்சு. அதுதான் நிவாஷ் நல்ல ஒரு அட்டாக். 73 ரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் 10 overs is required. 20 overs completed, 74 for 5 FSCA. Outside off stump delivery.
ஸ்பின் அட்டாக்லேருந்து மறுபடியும் மீடியம் பேஸ்க்கு மாறி இருக்காங்க. இந்த மிட் லோவர் ஸ்பின் அட்டாக் வச்சு யூஸ் பண்ணி பேக் டு த மீடியம் பேசஸ். ரூபேஷ் அவசரம் டெலிவரியை நல்லா கட் பண்ணார். பட் ஜஸ்ட் த டாட் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் டெலிவரி. நல்ல ஷாட் நேராக அடிச்சிருக்காரு. ஒரு பிரில்லியண்டான ஷாட் இது. ஓவர் த அம்பயர் ஹெட். ஒரு பவுண்டரி ஷார்ட் ஆஃப் லென்த். நேராக பவுண்டரி புல் அடிக்கிறது வந்து ஒரு எக்ஸலண்ட்டான ஒரு விஷயம். நேற்று பார்த்தீங்கன்னா கிரிக் பஸ் அப்படின்ற வெப்சைட் எல்லாருக்குமே தெரியும். அதில் கமெண்ட்ரி பார்த்துட்டு இருந்தோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா கமெண்டேட்டர் ஒருத்தர் இதே மாதிரியான ஒரு ஷாட் நியூசிலாந்து கிட்டேருந்து வந்தது. அதுக்கு இந்த நேராக ஃபீல்டு வைக்கிற பழக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் தோனிக்கு மட்டும்தான் இருக்குது, வேறு யாருக்கும் கிடையாது அப்படின்னு ஒரு பிரமாதமான மென்ஷனிங். சேம் திங் இங்கே நடந்திருக்கு. ஒரு அவுட் சைட் எட்ஜ் பால் ட்ராவல்ட் டு த தேர்ட் மேன் ரீஜியன். மறுபடியும் நேராக அம்பையரோட தலைக்கு மேலே அடிக்கலான்னு ட்ரை பண்ணார். பட் நாட் ஸோ ஈஸி டு டூ, ஈஸி டு பிளே. எவ்ரி பால் உங்களால் அடிக்க முடியாது. தட் இஸ் த கேம் ஆஃப் கிரிக்கெட் வில் டூ ஃபார் யூ. நைஸ் ரன்னிங் பிட்வீன் த விக்கெட்ஸ். சாஃப்ட் ஹேண்ட்ஸோட விளையாடி இருக்காரு. ரொட்டேட் பண்ணுறாங்க, எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ இப்போ ரொட்டேட் பண்ணுறாங்க. பகீர்த்தன் டு ஃபேஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பால். ₹66 runs இன்னும் 56 பால்ஸில். பார்த்தீங்கன்னா பால்ஸ் எப்படி கம்மியாகிட்டே வருதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ரன்ஸும் நல்ல ஒரு மார்ஜின்லேயே போய்கிட்டு இருக்கு. ரன்ஸ் அண்ட் பால்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு ஓவர் எப்போ டேர்ன் ஆகும் தெரியாது மேட்ச்சு. ஒரு 2 பவுண்ட்ரி அப்படின்ற சுச்சுவேஷன் வந்தது வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பாக டோட்டல் கேம் சேஞ்ச் ஆகிடும். ஃபஸ்ட்டு ரன்ன பால் அப்படின்ற ஒரு கணக்கில் வரும். இப்போ பால்ஸை விட ரன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ரன்ன பால் அப்படின்ற கணக்கில் வரும். அப்புறம் அந்த கான்ஃபிடென்ட் அவங்க கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா பால்ஸை விட ரன்ஸ் கம்மியாகவே இருக்கும். நல்ல ஷாட் கவர்ஸில் நல்ல டிரைவ். 2 runs. எக்ஸலண்ட் டைவ் டு சேவ் இஸ் விக்கெட். பிரமாதமான ரன்னிங் பிட்வீன் த விக்கெட்ஸ். இங்கே இப்போ முழு மூச்சோட விளையாடிக்கிட்டு இருக்காங்க FSCA டு மேக் திஸ் ஆஸ் அ விக்ட்ரி. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் யார் அவங்களுடைய முதல் விக்ட்ரியை பதிவு பண்ண போகிறாங்க. அண்ட் எந்த டீம் இது இந்த மேட்ச்சில் எந்த டீம் ஜெயிச்சாலுமே 2 டீமில் எந்த டீமும் மோசமாக ஆடிச்சுன்னு சொல்லவே முடியாது. கண்டிப்பாக நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ். நல்ல ஃப்ளிக் டுவர்ட்ஸ் த ஆன் சைட். ஒரு சிங்கிள் சாஃப்ட் ஹேண்டோட ஃப்ளிக் பண்ணியிருக்காரு. ஜஸ்ட் ஒரு கப்புள் ஆஃப் ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் ஃபார்வர்டில், பேக் ஃபுட், அப்புறம் ஃபார்வர்ட், தென் ஒரு லிட்டில் ஃப்ளிக். வெரி நைஸ்லி பிளேட். 20 runs கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. 84 ஃபார் த லாஸ் ஆஃப் 5 wickets FSCA.
85 for 5. Now the equations are getting better. 62 or 53 to win this game. I think the more the batters spend some time in the crease, both the batters Pahirdan as well as Kirtivasan, they have to get the game closer as of Dhoni's formula. And the final call would be some 30 runs required of 24 balls. Then the game will be easier for the batting side. If you want to take the equation to the next level, the wicket column should not get increased. It should stay at 5. These two batters ensure that they are building the partnership. Just scoring those baller run is pretty much mandatory at this point of time for them. Just building a phase for that. Both the batters had a boundary for them. Getting into the confidence zone, especially the way how Kirtivasan is playing 13 of 21 balls. And 4 of 3 Pahirdan. Both these batters should continue the same kind of momentum. Because this is high time both the batters have to adapt to the conditions and win this game for the batting side. As the game sticks on the wall like the cat on the wall, it may jump at either sides. Both the sides were having 50-50 chance for their sides. Looking good, looking comfortable. Run out chance here. Not much quick efforts here from the fielder. Bit of slow and reluctant efforts from the fielder. They should be well aware of the run out opportunities. Both rising stars and future stars are looking forward to make this to the next level. That's the end of this over. I'm sorry, that's batter change. Just that left-right combination which makes you into the confused zone as the fielders are walking here and there. 2 more balls to go. Now Kirtivasan back on strike. Mukundan continues to bowl. Can we expect a boundary of this over? Try to go for that cut shot. Couldn't get the connections better. It seems like the bowler was watching down the ground while releasing the ball, like the way how Shivil Kaushik used it to bowl. Just taking back a look at the way how he's bowling. Look at that. Seems like he was looking down. That's excellent stroke making. Kirtivasan the batter. We are speaking about that one boundary which is needed for this over. That has been compensated perfectly. Kirtivasan, you beauty with the way how you played that stroke. Just taking back a look at that. No player was standing at that position. That's the end of this over. 91 for 5. Kamlesh, once again. Driven on the onside. Or single towards the long on. 55 required in 47 balls. பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் கம்மி ஆகிக்கிட்டே வருது. பட் இன்னும் அந்த பால் டு பால் அப்படின்ற ஒரு ஈக்குவேஷன் வரல.
பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக லெஃப்ட் ஹேண்டருக்கு ரவுண்ட் ஸ்டெம்ஸ்லேருந்தும் ரைட் ஹேண்டருக்கு ஓவர் தி ஸ்டெம்ஸ்லேருந்தும் சிம்பிள் பேசிக் திங் இது. சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஓவர்லேருந்தே போடுறேன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணுவாங்க. அதோட பெஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட் தி ஸ்டெம்ஸ்லேருந்து ஜென்ரலாக அவுட் சைட் ஆஃப் ஸ்டெம் அப்படின்னு டெலிவரி போட்டு போயிடலாம். இப்போ நீங்கள் ஓவர் தி ஸ்டெம்ஸ்லேருந்து நீங்கள் ஒரு ஆஃப் ஸ்பின்னர் ஓவர் தி ஸ்டெம்ஸ்லேருந்து போடுறீங்க ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்டர் பேட்டருக்கு அப்படின்னா, ரைட் ஹேண்டருக்கு நீங்கள் என்ன லென்த் போகிறீங்களோ அந்த லென்த் சம்டைம்ஸ் விழுந்துடும். ஸோ அது வந்து லெஃப்ட் ஹேண்டர் பேட்டருக்கு லூஸ் பால் டவுன் தி லைக் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பார். ஹண்ட்ரட் ரன்ஸ் மார்க் வந்ததுக்கப்புறமா கண்டிப்பாக கொஞ்சம் அடிக்க போவாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பட் ஷுவராக சொல்ல முடியாது. இறங்கி வந்து ஃபுல் டாஸ் பாலாக கன்வெர்ட் பண்ணி நல்ல ஷாட். பகீர்தன் அண்ட் கீர்த்திவாசன் 2 பேரும் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் ஒரு 26 ஓவர் வரைக்கும் அப்படியே கொஞ்சம் தட்டி விளையாடிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த லாஸ்ட் 3 to 4 ஓவர்ஸ் மேபி கொஞ்சம் பிகர் ஷாட்ஸ் ட்ரை பண்ணலாம். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுவாங்க. பட் அந்த 26 ஓவர் வரைக்கும் டெம்பர்மெண்ட்டோடு ஆடுவாங்களா அப்படின்றது தான் இங்கே கேள்விக்குறி. ஹார்டாக அடிக்க பார்க்குறாங்க, அதை விட கிளவராக ஆடணும். பார்த்திங்கன்னா சாஃப்ட் ஹேண்ட்ஸோடு ஆடிட்டு உடனே ஓடுறது. ஜஸ்ட் பிளே த பால் வித் சாஃப்ட் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் ரன் இமீடியட்லி அப்படின்வாங்க. வாட் ஆர் கிங் ஆல்வேஸ் டஸ் விராட் கோலி. அவுட் சைட் ஆஃப் ஸ்டம் மிஸ் பண்ணியிருக்காரு. 23 overs 95 for the loss of 5 wickets. Rubesh once again. லாஸ்ட் 7 overs. பரத் என்ன நினைக்கிறீங்க? லாஸ்ட் ஓவர் வரைக்கும் கேம் போகுமா இல்லை மேபி ப்ரெஷரில் வந்து விக்கெட்டை விட்டுருவாங்களா? ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து இது இது கரெக்டாக ஒரு தோனிஸ் ஐடியாவில் செட் ஆகிற ஒரு கேம் மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது. இவங்க 2 பேட்டரில் யாராவது ஒருத்தர் அட்லீஸ்ட் 2 பேரும் ஆனால் சூப்பர் லாஸ்ட் வரைக்கும் ப்ளே பண்ணி இந்த கேமை முடிச்சு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா செம்ம சேஸ் டு வாட்ச் அவுட் ஃபார். ஐம் எக்ஸ்பெக்டிங் ஃபார் தட். ஈவன் தான் அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் மாறுது, ரன்னை விட பால்ஸ் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுதுன்னா கூட கடைசி 2 ஓவருக்கு கேமை எடுத்துகிட்டு போயிட்டா யார் அந்த ப்ரெஷரை பெட்டராக ஹேண்டில் பண்ணுறாங்களோ அவங்க கேம் இது. ஸோ ஐ பிலீவ் தட் அந்த லாஸ்ட்டு 3 ஓவர் வரைக்கும் ஒரு பாஸ் லாஸ்ட்டு 3 ஓவரில் ஒரு 25 ரன்னு 27 ரன்னு தேவைப்படுது அப்படின்னா பேட்டிங் சைடுக்கு டெஃபினட் சான்சஸ் இருக்குது. திக்கி ஷெட்ஜாங்க. பட் எஸ் அந்த டெம்பரமெண்ட் மேட்டர்ஸ் லாட். ஏன்னா பார்க்கும்போது கேம் கையை விட்டு போகிற மாதிரியே தெரியலாம். போத் சைட்ஸ் bowling சைடுக்கும் சரி பேட்டிங் சைடுக்கும் சரி அப்படியே மெல்ல அப்படியே பிடிச்சி வந்தால் அந்த லாஸ்ட் கப்புள் ஆஃப் டெலிவரிஸ் வந்து 2 சைடுக்கும் ப்ரெஷர் தான். யார் பெட்டராக ஹேண்டில் பண்ணுறாங்களோ அவங்க வின் பண்ணலாம். ஸோ அந்த ஃபேஸ்க்கு கேமை கொண்டு போயிட்டு அப்புறமேட்டு அவங்க தே கேன் டேக் வாட் எவர் தி ரிஸ்க் தட் தேர் ட்ரைங் ஃபார். ஏன்னா இப்போதைக்கு அது ஒன்று தான் தேவை. இந்த 40 பால் அப்படிங்கிறது 20 பாலாக மாறணும். அந்த 20 பால் வரப்போகிற அடுத்த நெக்ஸ்ட் 20 பால்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு விக்கெட் கூட விடாமல் அவங்க ஒரு 20 ரன்ஸ் அடித்தா கூட பயங்கர ஹெல்த்தியர் சைனாக இருக்கும். கிரவுண்டட் ஸ்ட்ரோக்ஸ் ஆர் அப்ரிஷியேட்டபிள். கேப்பில் போயிருக்கு.
and that's piercing the field for the boundary. இது ஈவன் மச் பெட்டர். இந்த மாதிரி கிரவுண்டட் ஸ்ட்ரோக்ஸில் பவுண்ட்ரி ஆடும்போது ஒரே கல்ல 2 மாங்கா, விக்கெட் லூஸ் பண்ணாமல் சேஃபாகவும் ஆடுறாங்க, கேப்பில் 4ம் போயிடுச்சு, விச் இஸ் அ பாசிட்டிவ் சைன். நல்ல ஒரு பேட்டிங் டிஸ்பிளே போத் கீர்த்திவாசனும் சரி பஹிர்தனும் சரி. பஹிர்தன் போலிங்கும் சூப்பராக போட்டார், லெஃப்ட் ரைட்னு 2 ஹேண்ட்லேயும் போட்டு இம்ப்ரெசிவாக இருந்தார். அந்த ரைட் ட்ராக் அப்படின்னு தோணுது. ஏன்னா மேபி ஒரு சின்ன சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபீல்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணலாம் பவுலிங் சைட். நிறைய ஃப்ரீ ஃப்ளோயிங் ஸ்ட்ரோக் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி விராட் கோலி ஸ்டைலில் புஷ் பண்ணிவிட்டு சிங்கிள் எடுக்கிறாங்க சாஃப்ட் ஹேண்ட்ஸில். சீக்கி சிங்கிள்ஸ், பெரிய பெரிய மாடர்ன் டே கிரேட்ஸ் வந்து அந்த சீக்கி சிங்கிள்ஸை பயங்கரமாக வேல்யூ பண்ணியிருக்காங்க. லைக் அகைன் நீங்கள் பார்க்கலாம், சீக்கி சிங்கிள்ஸ் ரொம்ப பஞ்ச் பண்ணி வேகமாக அடிச்சுட்டு போனால் ஓட முடியாது, புஷ் பண்ணி சிங்கிள்ஸ். இன்ஃபேக்ட் சக்ஸஸ் சீக்ரெட் ஆஃப் மோஸ்ட் கிரேட்டஸ்ட் பேட்டர்ஸ் அந்த சிங்கிள்ஸ் தான் இருந்திருக்கு. நீங்கள் கீப் ஆன் ரொட்டேட் பண்ணும்போது பவுலருக்குமே ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும். லைக் நான் இப்போ இந்த பேட்டருக்குன்னு ஒரு ட்ராப் செட் பண்ணி இவனுக்குன்னு போடுவேன்னா, இல்லை அவனுக்கு ஒரு ட்ராப்ஸ் பண்ணி அவனுக்கு போடுவேனா அப்படின்னு தெரியாது. ஏன்னா பால்க்கு பால் அந்த பேட்டர் மாறிட்டே இருக்க போகிறாங்க. ஒரே பேட்டருக்கு போட்டால் பவுலருக்கு நிறைய அட்வான்டேஜ். ஸோ நான் இன்னும் லாட் ஆஃப் வேஸ் அவங்களுக்கு அது ஒரு பாசிட்டிவிட்டி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. நல்லா போயிட்டுருக்காங்க டிஸ்பைட் ஆஃப் லூசிங் 5 விக்கெட்ஸ். இந்த ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் அகைன் விட்டதை பிடிக்கிற ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்குது பேட்டிங் சைட். கீர்த்தனை அவுட் ஆகும்போது அந்த ஹோப்பே கிடையாது. இப்போ கீர்த்திவாசனும் பஹிர்தனும் அந்த ஹோப்பை கொண்டு வந்திருக்காங்க. அகைன் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ். இதை பற்றி நிறைய பேசணும்னு நினச்சேன். ரன் அவுட் சான்ஸ் இருக்குமா? மறுபடியும் அந்த சீக்கி சிங்கிள்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸாக பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இங்கே ஃபியூச்சர் ஸ்டார் கிரிக்கெட் அகாடமி. ஸ்பீக்கிங் அபவுட் தட் எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் ஃபேக்டர், இது வந்து ஒரு டவுன் சவுத், ஒரு தமிழ்நாட்டில் ஒரு மதுரை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரீஜனுங்கும் போது வெதர் வந்து அவ்வளோ பெரிய சேஞ்ச் கிடையாது. லைக் ஒரு டிப்பிக்கல் தமிழ்நாடுஸ் வெதர் அப்படின்னு சொல்லலாம். எல்லாம் அந்தந்த அக்டோபர் சீசனுக்கான வெதர் எங்கேயுமே இருக்குது. ஸோ அதனால் லைக் இது வந்து ஒரு ஏப்ரல் மேல இந்த இடம் ரியாக்ட் ஆகிறதுக்கும் ஒரு அக்டோபரில் ரியாக்ட் ஆகிறதுக்கும் ஒரு ஸ்லைட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அந்த ஸ்லைட் டிஃப்ரென்ஸ் தான் இந்த எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் ஃபேக்டர்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு 5 வாஸ் த கேப்டன் ஆஃப் திஸ் சைட். நான் வந்து ஒரு விஷயம், நோ பால் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே, நோ பால் ஃபார் த bowler. எரியிற நெருப்பில் என்ன ஊற்றுற மாதிரி இப்போ ஒரு ஃப்ரீ ஹிட் கிடைக்கும் போது பேட்டிங் சைடுக்கு இன்னும் கம்ஃபர்டபுளான ஒரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் கிடைக்குது. பட் ஃபார்ச்சுனேட் திங் அவங்க ஒரு சின்ன சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஃபீல்டில் பண்ணலாம். பேட்டர் மாறி இருக்காங்க, ஸ்ட்ரைக் மாறுது. ஸோ நோ பால் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேண்டிங்லாம் கிடையாது. 30 yard சர்க்கிள்குள்ளே மினிமம் 4 ஃபீல்டர்ஸ் இருக்கணும், தட் எக்ஸீடட். ஸோ அதனால் நோ பால் கிவன். இப்போ ஃப்ரீ ஹிட் இன்னும் நல்லா போயிட்டுருக்கு இந்த பார்ட்னர்ஷிப். ஆஸ் ஆஃப் வாட் அர்பாஸ் செட், கரெக்டாக அந்த ஈக்குவேஷனை மெயின்டைன் பண்ணிட்டே போயிட்டுருக்காங்க. இப்போதைக்கு 42 of 37 to win this game. Unnecessary shot. Should have gone for the bigger one. இது ஒரு சீக்கியான அட்டம்ப்டாக இருந்துச்சு. ஸோ ஃப்ரீ ஹிட்டில் டேமேஜ் எதுவும் இல்லை பவுலிங் சைடுக்கு. கம்ஃபர்டபுளாக இந்த ஓவர் முடிஞ்சிருக்கு. 105 for 5 now. ஒன்ஸ் அகெயின் பார்த்தீங்கன்னா முகுந்தன்
42 runs required in 36 balls அப்படின்ற situation. Last 6 overs. டாஸ் வின் பண்ணி பேட்டிங் எடுத்தாங்க. பேட்டிங் எடுத்து ஒரு நல்ல ஒரு பிரமாதமான ஸ்டார்ட் அப்படின்ட்டு திடீர்னு ஒரு கொலாப்ஸ். ஹிதேஷ் ஜனசேகர் பார்த்தீங்கன்னா 14 ரன்ஸ் விளையாண்டார். அப்புறம் சைஃப் அலி 31 ரன்ஸ். கேம் நிவாஸ் 47 ரன்ஸில் ரன் அவுட் ஆகிட்டார் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக. அப்புறம் ரூபேஷ் 12 ரன்ஸ், கோபிச்சந்து 8 ரன்ஸ், லோகேஷ் சி 16 ரன்ஸ், அப்புறம் ஆதித்யன் 4 ரன்ஸ். எக்ஸ்ட்ராஸ் பார்த்தீங்கன்னா 14. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வைட் கால் அப்படின்ற அம்பையர் கொடுத்துருக்காரு. 146 அடித்தாங்க. 30 ஓவர்ஸ் முடியல. ஃபார் த லாஸ் ஆஃப் 5 wickets. ரைசிங் ஸ்டார்ஸ் 2 wickets ஃபார் பக்கீருதீன். கேப்டன் பூஜா FSCAலேருந்து ஒரு விக்கெட். ஒரு 5 ஓவர்ஸ் போட்டு ஒரு மெய்டன். பார்த்தீங்கன்னா முகுந்தன் ஒரு மெய்டன். நல்ல ஷாட் லெக் சைடில் போயிருக்கு. பவுண்டரியாக மாறுமா இல்லை ஒரு எக்ஸலண்டான ஃபீல்டிங். டீப்பில் ஒரு பிரமாதமான ஃபீல்டிங். கப்புள் ஆஃப் ரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டீமுக்காக சேவ் பண்ணியிருக்காரு. இந்த கப்புள் ஆஃப் ரன்ஸ் கண்டிப்பாக லேட்டராக இந்த டீமுக்காக கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணும். இந்த மாதிரி நல்ல எஃபர்ட்ஸ், நிறைய எஃபர்ட்ஸ் வேணும். கண்டிப்பாக டீமுக்காக ஹெல்ப் பண்ணும். ஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெரிய ரன்ஸ் வந்த மாதிரி இல்லை. ஆனாலும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 38 of 34, ஜஸ்ட் 4 ரன்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்குது ரிக்வயர்ட் பால்ல இருந்து. the டார்கெட். ஷார்ட் ஆஃப் லென்த் நேராக அடிச்சிருக்காரு. பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்ட்ரைக்கர் பேட்டை பிரமாதமாக குனிஞ்சு பால் போகிறதுக்கு வழி விட்டுருக்காரு. என்ன நினைக்கிறீங்க பாரத்? இந்த மாதிரி சில சுச்சுவேஷனுங்களெல்லாம் சில நான் ஸ்ட்ரைக்கர் பேட்டர் இந்த மாதிரி கிளவரான திங்க் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற ஒரு ஐடியா எனக்கு இல்லை. மேபி ஒரு வேளை ஸ்லோவாக லைட்டாக ஸ்லோவாக வந்துச்சு, அதனால் டக்குன்னு குனிஞ்சிட்டாரு. I hardly remember that one shot from Sachin Tendulkar. Again, going back to the 90s. அந்த மேட்ச், ஏன்னா அப்போ நான் லைவ்லலாம் பார்க்கல. இது ஆக்சுவலி சச்சின் அவரோட ஸ்ட்ரைட் டிரைவ் கலெக்ஷன்ஸில் ஒரு கிளிப்பில் பார்த்தது. மிஸ்ஃபீல் பவுண்ட்ரி. நான் இந்த ஃபீல்டு தான் மென்ஷன் பண்ணேன், இந்த சுச்சுவேஷனை தான் நான் மென்ஷன் பண்ணேன் ஏர்லியராக. சைடாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஷரான டைமில் இது ஒரு யூஸ்லெஸ்ஸான ஒரு மிஸ்ஃபீல். நீங்கள் இதே பேரியர் போட்டு நீங்கள் பிடிக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் மிஸ்ஃபீல்ட் பண்ணுறீங்கன்னா, ஸோ இட்ஸ் மேபி யுவர் அன்ஃபார்ச்சுனேட் லக் ஏதாச்சும் நம்ம சொல்லலாம். பட் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக க்ரைம்னு தான் சொல்லணும். எதுவுமே இதில் நீங்கள் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கே இல்லை. ஏன்னா ஈஸியாக நான் இதை தான் மென்ஷன் பண்ணேன். கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ப்ரெஷரான டைமு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 37 of 33 இருந்துச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஈக்குவலான சுச்சுவேஷனுக்கு வந்துருச்சு. ஒரு பவுண்ட்ரி வந்தோடனே கண்டிப்பாக ஒரு பவுண்ட்ரியாக மாதிரி ஜஸ்ட் ஒரு சிங்கிள் ரன் தான். இப்போ லாஸ்ட் பால் ஒரு 2 பால் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பவுண்ட்ரி லைனில் ஒரு சூப்பரான சேவ் லெக் சைடில். மறுபடியும் இந்த மாதிரி ஒரு மிஸ்ஃபீல் நீங்கள் பண்ணும்போது வெற்றி பெறத்துக்கான வாய்ப்புகள் உங்கள்கிட்ட கம்மியாகவும் பறிக்கப்படவும் நிறைய சான்சஸ். லாஸ்ட் டெலிவரி ஆஃப் த ஓவர் தூக்கி அடிக்கலான்ற ஒரு முயற்சி, பட் நோ மேன்ஸ் லேண்ட். பாட்டம் ஆஃப் த பேட்லேருந்து பட்டு போயிருக்கு ஒரு சிங்கிள். அண்ட் 25 ஓவர் முடிவில் 116 ஃபார் த லாஸ் ஆஃப் 5 wickets. 31 runs required in 30 balls. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா 5 ஓவருக்கு 31. ஒன் 6 for 3. 2 பேட்டர்ஸ் ஒரு கட்டத்தில் 5வது விக்கெட் விழும்போது முடிஞ்சு போச்சுன்னு நினைக்கப்பட்ட ஒரு கேம். இதுக்கப்புறம் மீண்டு வருவாங்களான்னு யோசித்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருந்து 2 பேட்டர்ஸ் இந்த கேமை மீட் எடுத்திருக்காங்க. சோஃபார் மீட் எடுத்திருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். பஹிர்தன் 20 of 13 பாலில் அண்ட் 24 பால் 33 பாலில் கீர்த்திவாசன் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான பேஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காரு.
அண்ட் இப்போ தே ஹாவ் தட் ஃப்ரீடம் டு அட்டாக் த bowlers. ஏன்னா பாலர் ஒரு ஈக்குவல் மொமெண்டம்குள்ளே வந்திருக்கு. நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் 3 ஓவருக்கு 25 அந்த ரேஞ்சில் வந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லி. பட் இப்போது 5 ஓவருக்கு 31ங்கிற ரேஞ்சில் இருக்குது வித்தவுட் லூசிங் அ சிங்கிள் விக்கெட். இதுதான் நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம். அந்த 5ங்கிறது 6 ஆகாத வரைக்கும் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் நவர் எக்ஸ்பெக்டட். நான் 6th விக்கெட்டுக்கு இது மாதிரி ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் இந்த 2 பேர்கிட்ட வருங்கிறது கொஞ்சம் அன்எக்ஸ்பெக்டடாக இருந்தது. அண்ட் தட்ஸ் வை கிரிக்கெட் இஸ் எப்போயுமே ஒரு மிராக்கல் வச்சுக்கிட்டே இருக்கும், ஒரு சர்ப்ரைஸ் ஃபேக்டர் வச்சுக்கிட்டே இருக்கும். குட் ஷாட், ஸ்ட்ரைட்டாக ஆடி இருக்காரு. அண்ட் தட் இஸ் a wonderful fielding effort. அர்பாஸ் கான், இந்த ஃபீல்டிங் எஃபர்ட் எப்படி இருந்துச்சு? கண்டிப்பாக எல்லா ஃபீல்டிங் எஃபர்ட்ஸும் போராக இருக்குன்னு நான் மென்ஷன் பண்ணல. அதுக்கு முன்னாடி கூட ஒரு லாஸ்ட் ஓவரில் பார்த்தீங்கன்னா டீப்பில் அந்த லாஸ்ட் மூமெண்ட்டில் போயிட்டு ஸ்டாப் பண்ணார். சூப்பர் பிரமாதமாக இருந்தது. நம்ம கண்ணுக்கிட்டே இருந்தது அந்த இது பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ ஃபீல்டிங் எஃபர்ட்ஸ் பிரமாதமாக இருக்குது. அது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கலாம்னு தான் நான் சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி யூஸ்லெஸ் ஃபீல்டிங் எஃபர்ட்ஸ் நம்ம வந்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம டீமுக்கு தான் அது வந்து பாதகமாக அமையும், சாதகமாக அமையும் அது கண்டிப்பாக. ஸோ அதை தான் நான் மென்ஷன் பண்ண விரும்புகிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு பவுலர் சைடில் வந்திருக்கு, பேட்ஸ்மேன் சைடில் இருந்துச்சு. நம்ம இன்னும் ஈக்குவலான ஒரு ஈக்குவேஷன் கூட வரல அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன், அவங்க தலையில் ஒரு ப்ரெஷர். ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவலான சுச்சுவேஷன் வரணும், அதுக்கப்புறமா நம்ம கம்மி பண்ணிக்கிட்டே போகணும் அப்படின்ற ரிக்வயர்ட் பால் வந்து ரன்ஸ் வந்து கம்மி பண்ணிகிட்டே போகணுன்ற ஒரு சுச்சுவேஷன். பட் இப்போ டோட்டலாக ஈக்குவலில் போய்கிட்டு இருக்கு. இன்னும் ஒரு பவுண்ட்ரி எங்கே இருந்தாச்சும் கண்டிப்பாக வராமல் போகிறதில்ல, கண்டிப்பாக வரும். ஒரு அட்லீஸ்ட் இது ஒரு வைட் எனிதிங் வந்துச்சுன்னா ஈக்குவலான சுச்சுவேஷன் வந்துடும். மேபி ஒரு பவுண்ட்ரி வருது, டவுன் த லெக், இல்லை ஒரு லூஸ் பால், எது போட்டாலுமே சரி. கேப்டன் வேறு இருக்கார், கேப் கண்டிப்பாக தேட ட்ரை பண்ணுவார். தூக்கி அடிச்சிருக்காரு. கேட்சாக மாறுமா? இல்லைங்க, கண்டிப்பாக நோ மேன்ஸ் லேண்ட். அண்ட் ஒரு சிங்கிள். நான் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கேப்டன் அடிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட். ஆல்சோ கீர்த்திவாசன் நல்ல செட்டில் ஆகி விளையாடிட்டு இருக்காரு. 25 ரன்ஸ் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு செட்டில் சுச்சுவேஷன் தான். மேபி அவர் இன்னும் ஒரு 2-3 ஓவருக்காக வெயிட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். லாஸ்ட் 2 ஓவர்ஸ் இல்லை 3 ஓவர்ஸ் நம்ம அடித்து அடிப்போம், அது வரைக்கும் நம்ம இப்படியே தட்டி ஆடுவோம் அப்படின்ற ஒரு விக்கெட். பிரமாதமான பவுலிங் அட்டாக். நிவாஷ் அவருக்கு 2வது விக்கெட் கிடச்சிருக்கு. அண்டு வெல் நீடட் டைமில் ஒரு பிரேக் த்ரூ 6th விக்கெட் இழந்திருக்காங்க FSCA.
just getting into the rhythm properly. I think ரொம்ப 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 calculated measures இங்கே. 17 balls 26 from பஹிர்தன். அவர் உள்ளே ஸ்டே பண்ண ரன்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு. The flow of the bat. Tall left-hand batters எப்பயுமே ஒரு delight to watch out for. And that's what happening here. Hope he's okay. Adityan was struggling. இன்னைக்கு ஒன் ஆஃப் த பிக் ஆஃப் த பவுலர்ஸ் ஆதித்யனு கூட சொல்லலாம். டிஸ்பைட் ஆஃப் நாட் பிக்கிங் எனி விக்கெட்ஸ் அவர் வந்து 22 for 0 எடுத்திருந்தார். இனிஷியலாக அவர் போட்ட முதல் 3 ஓவர்ஸ் அவ்வளோ அச்சுறுத்தலாக இருந்துச்சு. 2 ஸ்லிப் ஃபீல்டர்ஸ் வச்சுட்டு ஒரு தேர்ட் மேன் வச்சுட்டு போட்ட விதம், ஐ திங்க் ஹீ இஸ் ஒன் ஆஃப் த குவாலிட்டி ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் வித் நியூ பால். அந்த அவேர்னஸ் இருந்துச்சு, என் பால் எங்கே போகும், அதுக்கு என்ன ஃபீல்டு வைக்கணும்னு சொல்லி. ஸ்டில் இஸ் எக்ஸ்ட்ராக்டிங் தட் எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ். நல்ல ட்ரை எங்கள் ஃபீல்டர் கிட்ட இருந்து பாலை ஸ்டாப் பண்ண முடியல. 3 ஃபீல்டர்ஸ் கன்வர்ஜிங் டுகெதர். Getting another couple of runs on the board. Comfortable 2 அங்கே. Again பஹிர்தன் in strike. நியூ பேட்டர் ஜெகன் எனிவே அவருக்கு இன்னும் ஸ்ட்ரைக் வரல. அண்ட் இப்படியே இந்த ஃப்ளோலேயே போயிட்டு இருந்தா இட்ஸ் ஹெல்த்தியர் நவ். 21 of 21. டீம்ஸுக்கு ரெக்குவயர்மெண்ட் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே ஒரு மாதிரி பேட்டிங் சைடுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் அட்வான்டேஜ் கிடச்சிரும். பட் வேற I'll say that still there is something in this game. ரைசிங் ஸ்டார் கிரிக்கெட் அகாடமி வந்து அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் அவங்க இந்த கேம்குள்ளே வரலாம். லைக் த வே ஹவ் அவங்க கீர்த்தனாவோட விக்கெட்டை எடுக்கும்போது ஸ்ட்ரைட்டாகவே இந்த கேம்குள்ளே வந்தாங்க. அதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. பட் அது எல்லாமே பஹிர்தன் கிட்ட தான் இருக்குது. பிகாஸ் அவர் கேரியவே ஆகாமல் லாஸ்ட் வரைக்கும் இந்த சட்டில் பேட்டிங் விளையாண்டார் அப்படின்னா யூ கான்ட் எக்ஸ்பெக்ட் தெம் டு கம் பேக் இன் டு திஸ் கேம். ஃபியூச்சர் ஸ்டார் கிரிக்கெட் அகாடமி ஒரு ட்ரேட்மார்க்கான ஒரு இன்னிங்ஸ் விளையாண்ட மாதிரி இருக்கும். 3 விமன் கிரிக்கெட்டர்ஸ் அவங்க டீமில் விளையாண்டதை நம்ம பார்த்தோம். கீர்த்தனா எக்ஸலண்ட்டாக பேட்டிங் ஆடினாங்க. Goes for the big one. Connection better அல்ல. Fielder under the ball. ஆனால் அவ்வளோ ஈஸி டேக் கிடையாது. Lands in a no man's land. இன்னும் ரன் அவுட் சான்ஸ் இங்கே. Too many dramas in single ball. பெரிய கனெக்ஷன் இல்லை. ஆக்சுவலி ஆஸ் ஆஃப் யூ ஆல்ரெடி சைட், நான் இந்த மாதிரி பெரிய கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் படாமல் இருக்கிறதே பெட்ரு. ஃபீல்டர் கை வரைக்கும் பால் போல் முன்னாடியே லேண்ட் ஆகிடுச்சு. சம்டைம்ஸ் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி கனெக்ட் ஆகும், நேராக கையில் போய் லேண்ட் ஆகும். ஸோ பஹிர்தன் இந்த இன்னிங்ஸை தொடர்ந்து விளையாடணும்னு இருக்குது. ஹி ஸ்டில் இன் த க்ரீஸ் அட் த நான் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் எண்ட். And Jagan facing his very first ball in this innings. 127 for 6. 20 runs required of 19 balls to win this game. Last ball of this over. சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் போயிட்டுருக்கு. ஆதித்யன் கொஞ்சம் ஒரு ஹைட்ரேஷன் பிரேக் எடுத்துகிட்டு இருக்காரு. சின்ன கான்வர்சேஷன் பிட்வீன் தீஸ் 2 பேட்டர்ஸ். ஏன்னா லைக் பஹிர்தனுக்கு தெரியும் இந்த டைமில் ஒரு பார்ட்னர் எவ்வளோ முக்கியம், ஜெகனோட விக்கெட் எவ்வளோ முக்கியம். இஃப் ஜெகன் ட்ரைஸ் டு ஸ்டே பேக் இன் த க்ரீஸ், எதுவுமே ரொம்ப அன்யூஷுவலாக பண்ண வேண்டிய தேவை கிடையாது. ஏன்னா கேம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இவங்களோட பாதைக்குள்ளே தான் போயிட்டுருக்கு. அப்படியே அந்த ஃப்ளோவில் ட்ராவல் பண்ணலாம். Just getting back to the momentum. Jagan facing his very first ball against Adityan. No chance of a single, getting after the dot ball. And அதோட அந்த ஓவரும் முடிவுக்கு வருது. 127 for 6 after 27 overs. Future Star Cricket Academy. Now 3 ஓவருக்கு 20 to win this game. மூணு ஓவர் 20 runs to win this game. ஒரு மாதிரி சட்டிலாக இந்த கேம்குள்ளே வந்திருக்காங்க சூஃபார் ஃபியூச்சர் ஸ்டார் கிரிக்கெட் அகாடமி. ஒரு ஐ ஒன்ட் கால் இட் ஒரு அண்டர்டாக் ஸ்டோரி மாதிரி கிடையாது. ஆனால் மோஸ்ட் ஆஃப் த செகண்ட் இன்னிங்ஸில் ரைசிங் ஸ்டார்ஸ் தான் டாமினேட் பண்ணாங்க. பட் ஆல் ஆஃப் அ சடன் இப்போது இந்த என் ஃபேஸ் ஆஃப் த இன்னிங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபியூச்சர் ஸ்டார் கிரிக்கெட் அகாடமி டாமினேட் பண்ணுறதை பார்க்க முடியும். அதுக்கு அந்த ஒரு பெரிய பார்ட்னர்ஷிப் கீர்த்திவாசனும் பஹிர்தனும் பில்ட் பண்ண அந்த பார்ட்னர்ஷிப் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பாக இருந்துச்சு. ஆனால் அதனோட இப்போ ஜெகன்
அலாங் வித் பைர்தன். இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றும் இல்லை, ஜெகன் சும்மா நின்னா போதும், ஒரு அப்பப்போ ஒரு சிங்கிள் அடித்தா போதும், இந்த கேம் அவ்வளோ சேஃபர் ஹேண்ட்ஸில் இருக்குது. வெரஸ் இந்த இந்த ரியல் ஸ்டார்ஸ் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் மிடில் ஓவர்ஸில் வந்து அந்த பவுலர்ஸை நல்லா தான் ஆப்ரேட் பண்ணாங்க, இருந்தாலும் விக்கெட்ஸ் ஃபால் ஆகலை. பார்ட்னர்ஷிப் பிரேக் பண்ணுறதுக்கான இன்டென்ட் போக போக குறைஞ்சிது. ஸோ தேட்ஸ் த மொமெண்ட். அந்த இடத்துல தான் கரெக்டாக அந்த கேம்குள்ளே வந்தாங்க ஃபியூச்சர் ஸ்டார் கிரிக்கெட் அகாடமி. ரைட்ஸ் பார்ட்னர்ஷிப் அட் த ரைட் டைம். நம்ம பேசினோம், இதில் யார் நாட் அவுட்டாக இருந்து இந்த கேமை முடிக்க போகிறாங்களோ அவங்களுக்கான வேல்யூ ரொம்ப அதிகம். இது ஒரு தோனிஸ் ஐடியாலஜி ஆஃப் ஃபினிஷிங் த கேம், கடைசி வரைக்கும் நின்று விளையாடி. இப்போதைக்கு அதில் வி ஆர் வாட்சிங் பஹிர்தான் ஸ்லாக் ஸ்வீப்பிங்க ஸ்கொயர் லெக்கில் அண்ட் நோ சான்ஸ் ஃபார் த ஃபீல்டர், மிஸ் ஃபீல்டுங்க, கோஸ் ஃபார் த பவுண்ட்ரி. ஒரு வெல்கம் பவுண்ட்ரி இங்கே பேட்டிங் சைடுக்கு. ஈக்குவேஷன்ஸ் இன்னும் பெட்டர் ஆகிட்டே போகுது. அந்த ஸ்வீப் ஷாட்டை நீங்கள் பார்க்கலாம், நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணி. எப்பயுமே மிட் விக்கெட்டில் விளையாடுவாங்க, ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஸ்கொயரில் விளையாடுவாங்க. ஒரு ஸ்கொயராக விளையாண்டாரு. அண்ட் இந்த மிஸ்டேக்லாம் வந்து யூ கான் சே எனி ரீசன்ஸ், ஏன்னா தடுத்திருக்க வேண்டிய ஒரு பால். புரியுது, பால் ரொம்ப வேகமாக போச்சு, டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிளில் போச்சு, பட் ஸ்டில் த ஃபீல்டர் ஹேட் அ சான்ஸ் டு ஸ்டாப் த பால். அது அன்ஃபார்ச்சுனேட் பவுண்டரி. இங்கே ப்ரெஷர் பில்ட் ஆகிட்டே இருக்குது ரைசிங் ஸ்டார் கிரிக்கெட் அகாடமிக்கு. பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். ஜெகன் கெட்டிங் ஆஃப் த மார்க் வித் தட் பவுண்டரி. அண்ட் ஈக்குவேஷன்ஸ் இன்னும் க்ளோஸ் ஆகிட்டே போகுது. இதுக்கப்புறம் இந்த கேமில் ரைசிங் ஸ்டாருக்கு சான்ஸ் இருக்குமா அப்படிங்கிறது ஷுவராக தெரியல. எலிகன்ஸ் கம்ஸ் இன்டு பிளேங்க. என்னம்மா விளையாண்டாரு, பாயிண்ட்டுக்கும் தேர்ட் மேனுக்கும் நடுவில் ஸ்லைஸ் பண்ணி விட்டுருக்காரு. இன்னொரு வெல்கம் பேட்டிங். அங்கே சம்மர் செலிப்ரேஷன்ஸ் போயிட்டு இருக்கு பேட்டிங் டக் அவுட்டில். ஏன் இருக்கக்கூடாது, ஏன்னா அதுக்கான எல்லா வேலையும் அங்கே பேட்டிங் சைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பஹிர்தனுக்கு ஜெகன் ப்ராப்பராக ஒரு கம்பெனி கொடுத்துட்ருக்காரு. ஜஸ்ட் 13 runs required of 15 to win this game. $134 for 6. ஐடியா இல்லை. ரூபேஷ் ட்ரைஸ் இஸ் பெஸ்ட். என்னென்ன வேரியேஷன்ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்க்குறாங்க. ஆனால் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக் மேக்கிங்ஸ். லுக் அட் த ஸ்லைஸ். கம்ப்ளீட் குவாலிட்டி கம்ஸ் இன் டு பிளே. ஒரு ஃபியர்லெஸ் பேட்டிங். நம்பர் 8 வந்து ஒரு பேட்டர் வந்து ஃபியர்லெஸ்ஸாக விளையாடுறாருன்னா வாட் ரோஹித் சர்மா செட், அது வந்து இங்கே அண்டர் 16 லெவலில் ஒரு டவுன் சவுத்தில் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிட்டு இருக்குன்னா நாடு முழுக்க அண்டர் 16 கிரிக்கெட்டர்ஸோட குவாலிட்டி என்னன்னு யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க. இட் டசன்ட் மேட்டர் வே யூ கம் டு பேட். நீங்கள் நம்பர் 11 வந்தால், நம்பர் 10 9 வந்தாலும் சரி, 7 வந்தாலும் சரி, 8 6 wherever you come, you can't have that. அந்த ஒரு ரீசன்ஸ் இனிமேல் இருக்கக்கூடாது. டெய்ல் இண்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது, அவங்க விளையாடக்கூடிய 10-15 பால்ஸ் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசிகிட்டு இருக்க மாடர்ன் டே இரால வி ஆர் வாட்சிங் ஒரு நம்பர் 8 பேட்டர் கிவிங் தட் எலிகண்ட் கம்பெனி. சும்மா கிடையாது, கம்ப்ளீட் டாப் குவாலிட்டி பேட்டிங் நம்ம பார்த்துருக்கோம். 12 runs required of 14 to win this game. Field adjustments. Pahirdan back on strike, 30 of 21 balls. Fine leg ulla, short third man. No chances of bouncers it seems. Fulla pottaru through the covers. No chance for the single. I think this sometimes gives the clue கரெக்டாக. அடுத்த லெவலுக்கு போகும்போது ஸ்கூப் ஷாட்ஸ் தைரியமாக போவாங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு க்ளீனாக தெரியுது, நோ டீப் தேர்ட் மேன், டீப்பில் ஃபைன் லெக் இல்லை, ஸ்கொயர் ஃபீல்டர்ஸ் எல்லாருமே உள்ளே இருக்காங்க. அப்படின்னும் பொழுது தாராளமாக போகலாம் ஸ்கூப் ஷாட்ஸுக்கு. ஏன்னா பவுலருக்கு ஒரு ஃபியர் ஃபேக்டர் இருக்கும், நம்ம ஏற்றக்கூடாது, பாலை வந்து கீழே தான் போடணும், பேக் ஆஃப் லென்த் வேண்டாம், ஷார்ட் பால் வேண்டான்னு. Just goes through the long off for the single. No chance for the second run. Nalla awareness inga batters madhila. That brings the end of this over. 136 for 6. Future Star Cricket Academy. Eleven runs required.
From 12 balls to win this game, Future Star Cricket Academy, Pahir the non-strike. New bowler into the attack. Starts off with a white ball. அதுவும் ஒரு பைஸ் போனதுனால பயிர் தான் நான் ஸ்ட்ரைக்கர் ரெண்டுக்கு போயிட்டாரு. 2 more runs, 9 runs required from 12 balls to win this game. இந்த மாதிரி ஒரு டைமில் ஒரு சேஞ்ச் ஆஃப் bowling, அதுவும் ஒரு புது பவுலருக்கு பிட் ஆஃப் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் இருக்க தான் செய்யும். ஏன்னா மேட்ச் ஒரே மாதிரி போகிறது கிடையாது. ஆஸ் ஆஃப் வாட் அர்பாஸ் சைடு இது வந்து ஒரு ஈவன் பேட்டிலாக இருந்திருக்கு. ரெண்டு சைட்லேருந்துமே அவ்வளோ குவாலிட்டி பர்ஃபார்மன்ஸஸ், சின்ன சின்ன மிஸ்ஃபீல்ட் ட்ராப் கேட்ச் வந்து ரெண்டு சைடுக்குமே இருந்துச்சு. அண்ட் எண்ட் ஆஃப் த டே அந்த லாஸ்ட் மொமெண்ட் ஆஃப் த கேம், லாஸ்ட் 4 to 5 overs, அதை யார் பெட்டராக ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க. அண்ட் தட்ஸ் வை வி சைட் இந்த ஒரு 30 overs அப்படிங்கிறது ஒரு லெவலராக இருக்க போது. ஒரு 50 overs கேமுக்கான அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸும் பார்க்குறாங்க, பார்ட்னர்ஷிப்ஸும் பில்ட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் லாஸ்ட்டாக ஒரு T20க்கான ஃப்ளேவர், ஒரு ட்ராமாக்கான ஸ்பேஸும் இருக்குது. ட்ரை டு கோ த்ரூ த கவர்ஸ். குட் ரன்னிங் பிட்வீன் த விக்கெட்ஸ். சீக்கி சிங்கிள். ஐ திங்க் இந்த ரெண்டு சைடுக்குமான பெரிய டிஃப்ரென்ஸாக பார்க்குறது அந்த சீக்கி சிங்கிள்ஸாக கூட இருக்கலாம். ஈவன் ரைசிங் ஸ்டார்ஸுமே நிறைய நல்ல சிங்கிள்ஸ் எடுத்தாங்க அப்படின்னாலுமே கம்பேரிட்டிவ்லி ஃபியூச்சர் ஸ்டார்ஸ் எடுத்த சிங்கிள்ஸ் இன்னும் ரிஸ்கியராக இருந்துச்சு. அதே நேரத்தில் ஒரு கிளாரிட்டி இருந்துச்சு. கரெக்டாக கால் கொடுத்து கரெக்டாக ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. மேபி அங்கே கிடைச்ச சின்ன சின்ன சிங்கிள்ஸ் ஒரு டிஃப்ரென்ஸை கொண்டு வந்திருக்கு. பிரமாதமான ஒரு டர்ன். எக்ஸலன்ட் bowling அட்டாக். ஒரு விறுவிறுப்பான கேமாக போயிட்டு இருக்கு, மாறிட்டு இருக்கு பரத். 8 runs required in 9 balls. லைட்டாக மேகமூட்டம் வர மாதிரி இருக்கு, அந்த ஸ்மோக்கி கிளைமேட் அப்படின்வாங்க. ஒரு ஃபுல் டாஸ், அது நல்ல ஃப்ளிக்கோட லெக் சைடில் அடிச்சிருக்காரு. நல்ல ஃபீல்டிங் இந்த டீப் 2. ஒரு சிங்கிள் அகெயின். நான் மும்பையில் இருப்பேன் எவ்ரி இயர். வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஆஃப்டர் த மான்சூன் நவம்பர் டிசம்பர் அந்த டைமில் மும்பையில் இருப்பேன். அங்கே பார்த்திங்கன்னா ஸ்மோக்கி கிளைமேட் அப்படின்னு வரும். கூகுள்லேயுமே சரி, மொபைல் ஃபோன்ஸில் இப்போ கிளைமேட் டெம்பரேச்சர்லாம் காட்டும் இல்லையா, அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்மோக்கி ஆர் க்ளவுடி அப்படின்னு காட்டும். க்ளவுடின்ற விட மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஸ்மோக்கி அப்படின்வாங்க. எப்படின்னா இப்போ நார்மலாக நீங்கள் இப்போ அப்படி அந்த பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு அந்த ஏதோ பிளர்ராக இருக்கிற மாதிரியே ஸ்மோக் இந்த போகிற மாதிரியே உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஃபீல் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் தான் இங்கே இப்போ எனக்கு இருக்குது. ஒரு அப்பீல் ஸ்வீப் ஆடலான்ற ஒரு முயற்சி. கண்டிப்பாக அதை நம்ம ஃபாகுன்னு சொல்ல முடியாது பரத். பார்த்திங்கன்னா நான் அதை தான் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ண வரேன். கிளியராக அது பார்த்திங்கன்னா ஃபாக் எதுவுமே இருக்காது. அண்டு க்ளவுட்ஸும் மேலே டார்க் க்ளவுட்ஸும் பெருசாக எதுவுமே இருக்காது. பட் அந்த ஒரு புகை மூட்டமாக அப்படியே போகிற மாதிரி, அந்த ஸ்மோக் போகிற மாதிரியே அந்த ஒரு ஃபீல் இருக்கும். ஸோ மொபைல் ஃபோன்ஸ்லேயே கூட நான் லாஸ்ட் இயர்லாம் லாஸ்ட் இயரும் சரி, அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வருஷமும் சரி, ஸ்மோக்கி அப்படின்ற ஒரு அப்டேட் தான் அது கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். டே ஃபீல்ஸ் லைக் ஸ்மோக்கி அப்படின்ட்டு. செவன் பால்ஸ் 7 runs. இப்போ 6 balls 6 runs. 29 overs கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. 141 for 6 FSCA. ரெண்டு டீமுக்கும் சாதகமான ஒரு சூழ்நிலை. பட் மோர் நம்பர் ஆஃப் ப்ரெஷர் யார் மேலே இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க பரத்? இன் மை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ டெஃபினட்டாக பேட்டர்ஸ்க்கு தான் இருக்கும். ஏன்னா லைக் இது வந்து கேம் கையை விட்டு போயிடுச்சுங்கிற ஒரு மூட்லேருந்து ஒரு குட்டி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் ரைசிங் ஸ்டார்ஸ்க்கு. ஆனால் ஃபியூச்சர் ஸ்டார்ஸ் ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படிங்கிற மூட்லேருந்து இப்போ தோக்குறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிற இடத்துக்கு போகிறாங்க. ஆனால் அந்த தாட்டை மைண்டில் போடவே கூடாது. இன்கேஸ் போட்டுட்டாங்க, ஒரு சிங்கிளுக்கு ஸ்ட்ரகிள் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக ப்ரெஷர் இருக்குது. உங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஓகே. பட் அண்டர் ப்ரெஷர் பார்த்தீங்கன்னா போலர் தான். ஏன்னா பேட்ஸ்மேன் ஒரு 6 runs தாங்க, ரொம்ப பெரிய டார்கெட்லாம் இன்னொரு 18 run தேவை கண்டிப்பாக இல்லைங்க. 6 run தான். 6 பாலுக்கு 6 run. ஒரு பாலுக்கு ஒரு சிங்கிள் ஆடினா கூட ஈஸியாக ஜெயிச்சிடலாம். ஸோ போலர் மேலே கண்டிப்பாக ஒரு ப்ரெஷர். விவாத மேடை பிட்வீன் அர்பாஸ் அண்ட் பரத். பார்த்தீங்களா, நான் சொன்னேன்ல ப்ரெஷர் ஆன் த பவுலர். ஒரு வைடு டவுன் த லெக் அண்டு பால் இருந்த பேஸுக்கு கீப்பராலையும் பிடிக்க முடியல. நாட் ஈவன் த தேர்ட் மேன் ஃபீல்டர். 5 runs. ஃப்ரீ 5 runs.
உங்கள் நான் சொன்ன பாயிண்ட் கரெக்டாக இருந்துச்சா? ப்ரெஷர் அந்த பவுலர் அப்படின்ட்டு. பரத் கண்டிப்பாக இது ரிவெஞ்ச் எடுக்கிற விதமாக நெக்ஸ்ட் மேட்ச்சில் எனக்கு ஏதாவது ஒரு பாயிண்டில் என்ன பிடிப்பார் அப்படின்னு நம்ம நம்புகிறோம். வெரி வெல் போல்ட் அவுட் சைட் ஆஃப் ஸ்டும். பரத் உங்கள் யூடியூப் சேனல்லாம் நான் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன் பரத். அதில் நல்ல சில விஷயங்கள்லாம் ஸ்லிப் வச்சுருக்காரு, கண்டிப்பாக இங்கே அவுட் ஆக போகிறாரு அப்படின்றது சில ஷார்ட்ஸ்லாம் பார்த்தா சூப்பராக இருந்தது. அந்த மாதிரி எனக்கு என் கூட ஏதாவது ரிவெஞ்ச் எடுத்துடாதீங்க. ஒன் ரன் இஸ் ரிக்வயர்ட் நவ் ஃபார் த விக்ட்ரி. கட் பண்ணியிருக்காரு. பால் கோஸ் டு த தேர்ட் மேன் ரீஜன். ஒரு சிங்கிள், நைஸ் ரன்னிங் அண்ட் தட்ஸ் இட், த எண்ட். பிரமாதமான ஒரு விக்ட்ரி இங்கே. நல்ல ஒரு சின்ன ஸ்டார்ட், அப்புறம் விக்கெட் லூஸ் பண்ணாங்க, அதுக்கப்புறமா நல்ல ஒரு பார்ட்னர்ஷிப், அப்புறம் அந்த 6 விக்கெட் பார்ட்னர்ஷிப் வந்து பிரமாதமாக ஆடி கொடுத்து FSCA Under-16 won by 4 wickets. ஒரு எக்ஸலண்ட்டான மேட்ச். இந்த ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்சே பரத் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30 ஓவர்ஸ் அந்த லாஸ்ட் ஓவர் வரைக்கும் கேம் வந்திருக்கு. ஒரு பிரமாதமான மேட்ச் அங்கே அமைஞ்சிருக்கு. இது பிச் சீரீஸ் சீசன் நம்பர் 4. பிச் சீரீஸ் சீசன் நம்பர் 4 அதோடைய முடிவு. அண்டு சீரீஸ் 5, பிச் சீரீஸ் சீசன் 5 உடைய தொடக்கம். இங்கே தொடக்க மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா 2 டீம் FSCA vs ரைசிங் ஸ்டார்ஸ் பிரமாதமாக விளையாண்டாங்க. ஸ்ரீ சௌந்தாம்பிகா காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் allowing us to have this kind of excellent venue. ஸ்பான்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ராஜ்கி இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம்ஸ் மதுரை அண்ட் கோயம்புத்தூர், பிரிசம் இன்டீரியர் டிசைன்ஸ் மதுரை, தேனி தன்வந்திரி ஆயுஷ் ஹாஸ்பிட்டல், எக்ஸலண்ட் ஃபிக்ஸபிள் ட்ரேப்ஸ் சுபிக்ஷா ஃபீல்ஸ் ரை ஹோம்மேட் மதுரை, ஸ்ரீவாரி டென்டல் கிளினிக் சென்னை அண்ட் brewingcricket.com.